சரி சார். எஸ். சார் இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம்? ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நான் சைடுல எழுதுனதே ரிவைஸ் பண்ணுவோமா? கம்பெனி ஹேவிங் ஷேர் கேபிட்டல் என்னது 2 கைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், இன்னொன்று பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் which means is not a preference share capital. preference share capitalனா they carry and will carry. ஃபியூச்சர்லயும் அது கேரி பண்ணுவாங்க. என்னது preferential rights with respect to dividend and repayment of capital. And dividendல fixed amount இல்லனா fixed percentage of dividend. Fixed preference shareholder fixed amount of fixed percentage of dividend வந்து preference shareholders க்கு இருக்கும். Yes, and sometimes it will be tax free or it is subject to tax. But repayment one at the time of winding up or terms படி 5 years or 10 years நம்ம இதுதான் அந்த term அந்த preference shareholder term 5 years நான் repayment பண்ணிடுறேன். So 5 yearsல repayment பண்ணணும். Yes, and repayment வந்து paid up value. எவ்வளவு காசு வந்து preference shareholders pay பண்ணிருக்காங்களோ அவ்வளவு கொடுத்தா போதும். சார் எஸ் ஆர் நோ? எஸ். company வந்து incorporate ஆயிருக்கு 1950 before commencement of this act வந்து incorporate ஆயிருக்காங்க. preferential rightல ஏதாவது எஃபெக்ட் ஆகுமா? எதுவுமே எஃபெக்ட் ஆகாது. still preference அவங்களுக்கும் இந்த கம்பெனி இந்த after 1/4/2014 preferential right அவங்களுக்கும் இருக்குல்ல. எஸ், அவங்களுக்கும் preferential right இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். next, preference share capital deemed to be preference share capital என்ன சார்? ஒன்னு வந்து one with respect to dividend and second with respect to repayment of share capital வந்து surplus amount either after payment of dividend and or either after entire capital paid. ஒரு extra amount இருக்கும்ல அது வந்து one fully extra ஃபுல்லா எடுத்துருவாங்க. இல்ல பார்ட் அமௌண்ட் வந்து யாருக்கு preference shareholdersக்கு வந்து ரைட் இருக்கும். preference shareholdersக்கு ரைட் இருக்கும் இதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு. இல்லன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? டிவிடெண்ட் வந்து இங்க போட்டுருவாங்க. டிவிடெண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் வந்து பிசினஸ்க்கு போட்டுருவாங்க. இன் கேஸ் ரீபேமெண்ட் வைண்டிங் அப் ஆகுது அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன சார்? அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன ஆகும் சார்? அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன ஆகும்? ஒன்னு சார் ஜெனரல் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் போகும். எக்ஸ்ட்ரா சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஜெனரல் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் போகும். ஆனா இன்கேஸ் அந்த ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இருக்கு, அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்காங்க, ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எஸ். எஸ் சார். எனக்கு ஒரு டவுட். பை தி வே எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சார். deemed to participate, deemed to be share capital, deemed to be preference share capital. இது வந்து நம்ம வைண்டிங் அப் சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் சார். இன்கேஸ் 5 years, இன்கேஸ் 5 years ஆயிடுச்சு, பைண்டிங் அப் ஆகல. சோ அந்த டைம்ல வந்து நான் ஏதோ பார்ட்டிசிபேஷன் நடக்குமா? நோ, பார்ட்டிசிபேஷன் நடக்காது. எஸ் ஆர் நோ? on winding up in additional level only in case of winding up. உன்னோட preference shareholder redeeming period எவ்வளவு இருக்கு? 5 years தான் redeeming period எவ்வளவு? 5 years தான். சோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன சார் இருக்கும்? வெரி சிம்பிள். அந்த சிச்சுவேஷன் ஒன்னும் இருக்காது. 5 years ஆயிடுச்சு, நீ கம்பெனி வந்து அந்த அமௌண்ட் உன்னோட எவ்வளவு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அந்த ரீபே பண்ணி முடிச்சிடணும். எஸ் ஆர் நோ? அதுல வந்து சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் எல்லாம் இல்ல. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து லைக் ஐ திங்க் 1 ஹார் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்கணும். என்ன போர்ஷன்ஸ்? ரூல் 4 எடுக்கணும். ஸோ சார் நான் வந்து இந்த ரூல் 4 வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுக்கணுமா இல்ல இப்பவே எடுக்கணுமா? கன்ஃபியூஷனா இருக்கே. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கணுமா? சரி, ஓகே. ரூல் 4 நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கலாம். நீங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஆனா அது ஒரு நிமிஷம் போற முன்னாடி எனக்கு வந்து ஒன்னு சொல்லி ஆகணும். செக்ஷன் 43 shall not be applicable to. செக்ஷன் 43 applicable ஆகாது. யாருக்கு applicable ஆகாது? பிரைவேட் கம்பெனிக்கு applicable ஆகாது. ஸ்பெசிஃபைட் ஐஎஃப்எஸ்சி பப்ளிக் கம்பெனிக்கு applicable ஆகாது. சார் பிரைவேட் கம்பெனி சுத்தமா applicable ஆகாது. இல்ல ஸ்பெசிஃபைட் ஐஎஃப்எஸ்சி பப்ளிக் கம்பெனி அப்படி கிடையாது. எப்படின்னா
private company where memorandum or article of association so provides. Specified IFSC public company where memorandum or article of association of company provides for it. Sir, அப்படினா private company or IFSC public company ல IFSC public company ல அவங்களோட MOA இல்லனா AOA specifically ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த MOA-வே AOA ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. என்னது? செக்ஷன் 43 நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ செக்ஷன் 43 அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஜென்ரலி பண்ண மாட்டாங்க. ஜென்ரலி இது பண்ண மாட்டாங்க சார், மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பிரைவேட் கம்பெனில இன்னொன்னு இருக்கு சார். இது வந்து நாட் அப்ளிகபிள் பண்ணணுமா? However, இது என்னது? எக்ஸெப்ஷன். இது எக்ஸெப்ஷனா? Exception shall be applicable to a private company which has not committed a default in filing its financial statements or annual return with the registrar. So இப்போ நம்ம வந்து financial statements or annual return வந்து registrar கிட்ட ஃபைல் பண்ணல. So section 43 மெமராண்டத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நாட் அப்ளிகபிள். So private company exemption கிடையாது. Financial statement annual return நீ registrar கிட்ட ஃபைல் பண்ணா மட்டும் தான் இந்த எக்ஸெப்ஷனே உனக்கு அப்ளிகபிள். இந்த எக்ஸெப்ஷனே உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் சார். எஸ் ஆர் நோ? சார் எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ டிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து லைட்டா நம்ம பார்த்தோம். ஆனா ரூல் 4 நான் அது என்னன்னு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல போவோம். ஏன்னா எனக்கு நீங்க இந்த நல்லா இருக்கீங்க, சூப்பருங்க, எப்பவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார். நம்ம என்ன சார் நம்ம வந்து முதல்ல ரூல் 4 இன்க்ளூட் டிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ் இருக்கலாம். ரூல் 4 அதோட ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே வாங்க. Authorization யார் authorize பண்ணணும்? ஈக்விட்டி ஷேர் டிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ் கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன் authorize பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கம்பெனி வந்து இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் லிஸ்டட் கம்பெனி ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணணும் போஸ்டல் பேலட்ல. அதர் தேன் லிஸ்டட் கம்பெனினா ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் ஜெனரல் மீட்டிங்ல கண்டக்ட் பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். voting power எவ்வளவு சார்? shall not exceed 74% ஆஃப் டோட்டல் voting power. சார் அது வந்து இந்த டைம்ல எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சார் டிஃபால்ட் நடக்கக்கூடாது. என்னென்ன விஷயத்துல டிஃபால்ட் நடக்கக்கூடாது? கம்பெனி ஹஸ் நாட் டிஃபால்ட் இன் ஃபைலிங் வித் ரெஜிஸ்டர் இன் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். திஸ் இஸ் ஃபார் immediately 3 preceding financial year. அதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஹேஸ் நாட் சப்சிஸ்டிங் டிஃபால்ட். இதுல சார் கரண்டா என்னென்ன டிஃபால்ட் வந்து சப்சிஸ்டிங்கா இருக்கக்கூடாது? ஒன்னு பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட், இன்னொன்னு ரீபேமெண்ட் ஆஃப் மெச்சூர் டெபாசிட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்னு ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், இன்னொன்னு ரிடம்ஷன் ஆஃப் debentures and interest. Yes or no? Yes. Next, sir, default இந்த விஷயத்துல வந்து நடக்கக்கூடாது. அது என்னென்ன விஷயம் சார்? பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் ஆன் preference shares, repayment of term loan and interest, statutory payment to employees, and default in crediting to investor education protection fund. Sir, in case இது default நடந்திருக்கு, இந்த பாலிசியில default நடந்திருக்கு 5 years முன்னாடி, 5 years சரி பண்ணி இது ரெடி பண்ணி 5 years எல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணி முடிஞ்சு 5 years முடிஞ்சிடுச்சு. 5 years பேமெண்ட் பண்ணி 5 years முடிஞ்சதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஈக்விட்டி ஷேர் டிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும். கோர்ட் ஆர் ட்ரைபியூனல் வந்து பீனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்பிஐ என்னது ஏன்னா கம்ப்ளை பண்ணல. ஆர்பிஐ ஆக்ட், செபி, SCRA இல்லைன்னா ஃபெமா ஆக்ட் அப்படின்னா இஷ்யூ பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் கோர்ட் ஆர் ட்ரைபியூனல் வந்து பண்ணிட்டாங்க 3 years வெயிட் பண்ணணும். 3 years பீனலைஸ் வந்து ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி 3 years வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். கம்பெனி வந்து சரி இஷ்யூ பண்ண விருப்பப்பட்டாங்க, அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்க. கம்பெனி வந்து அனெக்ஸ் பண்ண என்னது நோட்டீஸோட சேர்த்து எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் கம்பெனி வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வித் voting rights into ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வித் டிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ். ஸோ இது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் வரக்கூடாது. இங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் வைஸ் வர்சா. எஸ் ஆர் நோ? முடியுமா? முடியாது. சூப்பர். கம்பெனி வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி அவன் இதுல போர்ட் ரிப்போர்ட்ல நான் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வித் டிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டேன். ஆனா எப்போ வந்து போர்ட் ரிப்போர்ட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும்? எப்போ வந்து இஷ்யூ பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீஷன். எஸ் ஆர் நோ? எஸ்.
அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ல மெயின்டைன் பண்ணோம். ரெஜிஸ்டர்ல மெயின்டைன் பண்ண கம்பெனி வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 டைம்ல வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 கம்ப்ளை பண்ணணுமா இல்லைன்னா செக்ஷன் 43 ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் அண்ட் ரூல் 4 கம்ப்ளை பண்ணணுமா? சூப்பர். செக்ஷன் 43 ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் அண்ட் ரூல் 4 கம்ப்ளை பண்ண. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஷேர் சர்டிபிகேட் இது வந்து கம்பெனி இஷ்யூ பண்ண விரும்புறாங்க. எப்படி? இது வந்து ஃபார்ம் நம்பர். என்ன ஃபார்ம் நம்பர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க? சூப்பர். ஃபார்ம் நம்பர் SS1. எஸ், ஃபார்ம் நம்பர் SS1 இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இதுல வந்து என்ன சார் மென்ஷன் ஆகும்? இட் பேர்ஸ் a distinctive number. Sir, yes or no? It bears a distinctive number. ஒரு ஷேர் சர்டிபிகேட்டுக்கும் ஒரு distinctive number இருக்கும். யா, எஸ். என்ன சார் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்? என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க? Share held by any persons. Yes. யார் வந்து ஷேர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்றா? எஸ் ஆர் நோ? அப்படின்னா in whose favor it is issued. What is issued? Share certificate is issued. நெக்ஸ்ட் என்ன சார்? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? Shares to which share capital relates. Shares to which share capital relates அப்படின்னா எந்த இது என்ன ஷேர்ஸ் எதுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் என்ன சார் மென்ஷன் ஆகும்? நெக்ஸ்ட் paid up value. So paid up value mentioned இருக்கும். Yes or no? Yes. Yes. And share certificate issue பண்ணது is a prima facie evidence. Sir, yes or no? As to title of person. Yes. As to title of person to such shares. It's a prima facie evidence. Yeah. Share certificate. யார் சைன் பண்ணுவா? Either two director or one director and one company secretary. If company secretary being appointed by company. Yes, sir. Sir, in case of one person company na, director and company secretary, director and company secretary, or person authorized by board of directors. Person authorized by board of directors. Sir, yes or no? Yes. Common seal is not mandatory, or we can say optional. Yes. And if it common seal பண்ணாங்கன்னா it is affixed in person. Common seal வந்து option. ஆனா common seal பண்றாங்க அந்த share certificate அப்படின்னா affixed in person of whom of those who signs it. Affixed in presence of persons. Who signs it? Yes or no? Sir, yes or no? Yes. Next, நம்ம வந்து சைனை சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஃபாக்சிமில் சிக்னேச்சர் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம். எஸ் ஆர் நோ?
ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஃபேக்சிமின் சிக்னேச்சர் என்னன்னு ஞாபகம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் பார்த்தோமா. டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க கம்பெனி. எதுல சார்? இட்ஸ் இன் ஃபார்ம் நம்பர் SH2. இஷ்யூ பண்ணோம்னா என்ன சார் பண்ணணும்? it proved that it is lost or destroyed. Next என்ன சார்? Or it is defaced, mutilated, or torn. This is as it is surrendered. இந்த விஷயம் வந்து as it is இந்த particular share certificate வந்து surrendered to the company. Sir, yes or no? Yes. சரி, சிஜி வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். Manner of issue of share certificate or duplicate share certificate. Next, form of share certificate or duplicate share certificate. Next, particulars to be entered in register of members. Next, other prescribed particulars. CG விருப்பப்பட்ட என்ன வேணா சொல்லலாம். And this is notwithstanding anything contained in articles of a company. Yes or no? Yes. Says held in depository form. Records of depository. Records of depository. In the record, என்ன சார் consider? This is considered as prima facie evidence. இதுதான் prima facie evidence. Share certificate la prima facie evidence in case if it is in demat form. In the interest of beneficial owner. Yes. Yes. Sir, rule 5 என்ன சொல்றாங்க? Rule 5 என்ன சொல்றாங்க? Company having share capital. கம்பெனி கிட்ட ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு. கம்பெனி சார் ப்ளீஸ் சார் நான் வந்து எழுதும்போது நான் சொல்லிட்டு தான் எழுதுறேன். பிகாஸ் நான் என்னால வந்து 2 விஷயம் பண்ண முடியாது. மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண முடியாது. எழுதுறதும் யோசித்து எழுதுறதும் நெக்ஸ்ட் நீட்டா எழுதுறதும் என்னால முடியாது. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட். ஹேண்ட் ரைட்டிங் இவ்வளவு கேவலமா இல்லை டு பி ஆனஸ்ட். பட் என்னால 2மே பண்ண முடியாது. நீட்டா எழுதுறது, அப்புறம் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் அப்படி சொல்லும்போது இது என்னது, ஓகே இப்படி மென்ஷன் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு லைட்டா டிஸ்கிரைபும் லைட்டா சொல்லியும் தர மாதிரியும் இருக்கணும். எல்லாம் பண்ணோன்னா என்னால நீ ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. எஸ், ஸோ ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கம்பெனி ஹேவிங் ஷேர் கேபிட்டல் ஷெல். கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க என்னது ஷேர்ஸ். கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க. எஸ், company having share capital may issue shares பண்ணாங்கன்னா they shall என்னது, they shall issue only if
board resolution is passed. Next surrender. என்ன சார் surrender பண்ணி ஆகணும்? என்ன surrender பண்ணி ஆகணும்? Super. Letter of allotment. Or super. Letter of acceptance. Or renunciation. Sir, yes or no? Sir, நான் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சார். Please don't tell me இதெல்லாம் சொல்லியே தரல. Please. No. Letter of allotment is lost or destroyed. என்ன பண்ணணும்? Shareholder வந்து should give a supportive evidence. Shareholder வந்து ஒரு indemnity bond கொடுத்தாகணும். Next, out of pocket expense. Out of pocket expense வந்து கொடுத்தாகணும். For what? For investigation made by company. Sir. Okay. Sir, யார் சார் சைன் பண்ணுவான்? நம்ம மேலே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். யார் சைன் பண்ணுவான்? Yes or no? Yes. Yes, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமா? Yes. ஆனா facts மேல சிக்னேச்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. facts மேல சிக்னேச்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. Yes or no? மேல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா நான் வந்து எழுதல. Yes or no ரிவிஷன்லயா? Director or company secretary deemed to have signed. Director or company deemed to have signed. எப்போ சார் it will be considered as deemed to sign if sign is printed. If sign is printed as facsimile. Facsimile signature. Sir, yes or no? Yes or no? Sir, அப்படின்னா இன்னும் புரியலையே சார். Facsimile signature எப்படி சார் இது considered as deemed to have facsimile signature னா? Meaning through machinery or through equipment or through any other mechanical device. நான் என்ன சார் பண்றேன்? or through any mechanical device என்ன பண்றேன்? யார் என்ன பண்றாங்க? டைரக்டர் கம்பெனி செக்ரட்டரி என்ன பண்றாங்க? they are engraving in what? In metal or lithography or digital signature. So through this machine, through this equipment or through other in the mechanical means என்ன பண்றாங்க? என்ன சார் பண்றாங்க? அவங்க வந்து சைன் பண்றாங்க. it will be considered. So ஒரு வாட்டி நான் சைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் தேவையில்ல. But this இந்த இது வந்து will not be a rubber stamp. Not a rubber stamp. Rubber stamp will not be considered as machinery, yes, or other mechanical means. Yes. And safeguarding such machinery or equipment or mechanical device is the personal responsibility
of director or company secretary. Yes or no? Director or company secretary தான் இந்த டிவைஸ் வந்து ஒழுங்கா வச்சுக்கணும். ஏன் வேணா டைரக்டர் கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து டேபிள் மேல வச்சு வேற ஒருத்தன் சைன் பண்ணி வேற ஒருத்தன் வந்து அது கொடுத்துட்டாங்க அந்த மெஷின் வச்சு சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டானா சர்டிபிகேட். So our director or company secretary is personally responsible to keep this machinery safe. Yes or no? Yes. என்ன சைன் பண்ணல, சைன் வந்து அவங்க பண்ணல, வேற ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. Yes or no? So they have to keep it safe. Yes or no? Yes. Sir, yes sir. Yes. Next. Share certificate issued. If share certificate issue பண்ணிருக்காங்க, so அந்த டைம்ல company enters in the register of members. Company enters in the register of members. Yes. Also prescribe particulars. Also name of person and awareness are mentioned are wrong. Yes. Date of issue. Date of issue வந்து mention பண்ணுவோம். Yes or no? Yes. இதுதான் rule 5. Rule 6 என்ன சார் mention? So rule 6 நீங்களே வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடுறீங்களா? If it is defaced, mutilated, torn or old parasite say அப்படின்னா share certificate shall be issued only if share certificate is surrendered. Yes. Charges, fee as board things fit. Is being charged. ஆமாவா இல்லையா? சரண்டரும் பண்ணோம். ஆனா அந்த போர்டு எவ்வளவு சார் மேக்ஸிமம் சொல்லலாம்? மேக்ஸிமம் not exceeding ₹50 per certificate. Sir, yes or no? Yes. Next. Share certificate is lost or destroyed. அப்படின்னா எப்படி சார் நியூ ஷேர் சர்டிஃபிகேட் எப்போ சார் கொடுப்பாங்க? நியூ ஷேர் சர்டிஃபிகேட் எப்போ கொடுப்பாங்க? சூப்பர். Where board resolution is passed. Okay. Next. Fees charged. இதுக்கும் fees charge பண்ணுவாங்க, which is not exceeding 50. Next is சரி 3 பாயிண்ட்ல நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன சார் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும்? என்ன ஃபர்னிஷ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ். லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் வந்து தொலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணியாகணும்? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரிவிஷன் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ். நெக்ஸ்ட் indemnity bond. Super. Next. Out of pocket expenses. Yes sir, yes or no? Yes. இது பண்ணா lost or destroyed னா ஒரு புது ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடலாம். Yes. Either duplicate share certificate or new share certificate
வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க. அதுல வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுவாங்க? என்ன மென்ஷன் பண்ணுவாங்க? வாட் வில் ஸ்டேட்? என்ன மென்ஷன் பண்ணுவாங்க? On the face of it that duplicate or new share certificate is being issued. Duplicate share certificate எப்போ சார்? torn இல்லனா mutilated அந்த சிச்சுவேஷன்ல. நியூ share certificate இது எப்போ சார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க? lost or destroyed. Yes or no? Yes. Next. Duplicate share certificate or new share certificate இதுவும் recorded in register of members under section 88. Recorded in register of renewal and duplicate share certificate immediate record பண்ணுவாங்க இத. Yes. இதுல என்னென்ன மென்ஷன்டா இருக்கும்? இதுல என்னென்ன மென்ஷன்டா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். Name, okay. Number of shares, okay. Name, number of shares அதுக்கப்புறம் change in the register of members. Register of members change பண்ணிட்டாங்க, அது எப்போ சேஞ்ச் பண்ணாங்க, அந்த டேட் எல்லாம் சூப்பர். ஏன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஷ்யூ பண்ணும்போது மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, நாங்க ஷேர் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன். செகண்ட் இப்போ வந்து புதுசா இஷ்யூ பண்றாங்க டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட், அப்போ கூட மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். டேட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட், எஸ், இதெல்லாம் மென்ஷன்டா இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். நெக்ஸ்ட், இந்த டூப்ளிகேட் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல ஈவன் மென்ஷன்டா இருக்கும் ஒத்தன்டிகேட் பண்ணியாங்க. ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ரினியூவல் அண்ட் டூப்ளிகேட் சர்டிஃபிகேட் வந்து ரினியூ பண்ணியானோ, யார் சார் ரினியூ பண்ணியானோ, இது வந்து ஒத்தன்டிகேட் பண்ணியானோ. இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ரினியூ அண்ட் டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட், இந்த பர்டிகுலர் விஷயம், இந்த பர்டிகுலர் ரெஜிஸ்டர் வந்து என்டர் பண்ற டீடைல்ஸ் வந்து என்டர் பண்ற இது யார் சார் ஒத்தன்டிகேட் பண்ணுவா? யார் ஒத்தன்டிகேட் பண்ணுவா சொல்லுங்க பாப்போம். சூப்பர். கம்பெனி செக்ரட்டரி இல்லனா person authorized by board. So இதெல்லாம் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ரிவிஷன் எஸ் எஸ். அண்ட் பாருங்க, இப்படி நம்ம வந்து இது மாதிரி ஒரு சார்ட் வழியா பண்ணா இட்ஸ் ஈவன் மோர் ஈஸியர் டு ரிமெம்பர். இட்ஸ் ஈவன் மோர் ஈஸியர். ஏன் பாருங்க, டூப்ளிகேட் டிஃபேஸ் மியூட்டிலேட் ஆன், அந்த டைம் டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ண விரும்புறாங்க. ரெண்டு சிச்சுவேஷன், லாஸ்ட் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட். அந்த டைம்ல 3 சிச்சுவேஷன் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும், 2 3. எஸ், இந்த சார்ட் வழியா திஸ் மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் ஈஸியர். ரிவிஷன் மேக் இட் ஈஸியர். ஆனா ரிவிஷன் கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணனும்னா சார்ட் மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் ஈஸியர். நீங்க வேர்ட்ஸ் படிச்சா இட் மேக் இட் ஹார்ட், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எஸ். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சார் சொல்றாங்க? unlisted company 3 months குள்ள டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும் within 3 months. எஸ். லிஸ்டட் கம்பெனினா within 45 days. சார் எஸ் ஆர் நோ? ரெஜிஸ்டர் எங்க சார் வச்சாகணும்? ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ரினியூவல் அண்ட் டூப்ளிகேட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் எங்க வச்சாகணும் சொல்லுங்க பாப்போம்.
only at the registered office. Okay. இல்லனா at the other place where register of members is situated. Is kept. Situated சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப கேவலம் சார் நான். Where register of members is kept. Yes or no? Yes. So basically இதுதான் சார். இதுதான் என்னது இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. எஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவ்வளோ படிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தது பாருங்க. பாருங்க படிச்சுட்டே நிறைய படிக்கணுமா? ஒரு வாட்டி அது படிச்சு இப்போ இது படிக்கிறது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. சரி, என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நீங்க எழுதியிருப்பீங்கல்ல. எஸ். சார்ட் இட் மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இப்போ. எஸ். செக்ஷன் 47. செக்ஷன் 47. Equity shareholder shall have right to vote. Equity shareholder and preference shareholder have a right to vote. Venture on every resolution placed before company. Preference shareholder shall have right to vote on every resolution placed before company. If dividend on any class of shares, dividend on if dividend not paid for 2 years or more. Okay, dividend not paid for 2 years. Preference shareholders right to vote. எல்லா resolution right to vote. எப்போ சார்? If dividend not paid for 2 years or more. Dividend not paid for 2 years or more. For example, 1718. 1818. 1718, 1819 நான் என்ன பண்றேன்? டிவிடெண்டே பே பண்ணல. ஸோ 1920 ஜெனரல் மீட்டிங்ல ரெசல்யூஷன் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நடக்குது. ரெசல்யூஷன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நடக்குது. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னால ஓட் பண்ண முடியுமா? எஸ். எல்லா ரெசல்யூஷன்லயும் இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். வாட் இஃப் 1718 இல்ல 1516 1516 and 1819 1516 and 1819ல இந்த ரெண்டு இயர்ல தான் டிவிடெண்ட் நான் பே பண்ணல. 1516 and 1819. இப்போ 1920ல ஜெனரல் மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஓட் பண்றாங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னால ஓட் பண்ண முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? ஆன்சர் இஸ் ஸ்டில் எஸ். ஏன்? இது வந்து சொல்ல கான்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் நாட் பெய்ட் ஃபார் 2 years or more தான் சொல்லியிருக்காங்க. மென்ஷன் பண்ணல. கான்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல. எஸ் ஆர் நோ? இது போதும். யா சார்? எஸ். நெக்ஸ்ட்
preference shareholder shall have right to vote. Right to vote. In the following circumstance. இந்த விஷயத்துல வந்து vote பண்ணலாம். என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? சொல்லுங்க சார். Directly affects his right. Attached to preference shares. ரெண்டாவது என்ன சார்? A resolution for winding up. கம்பெனி வந்து வைண்ட் அப் ஆகணுமா இல்லையா அப்படின்னு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ண போறாங்க. அந்த டைம்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்னாலையும் vote பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் என்ன சார்? Reduction of share capital. This will be discussed in section 66. Okay, sir. Okay. Next என்ன சார் நம்ம பார்த்தோம்? Equity shareholder and preference shareholder. அவங்களோட voting எப்படி சார் நடக்கும்? Based on paid up share capital. Vote by way of poll. Vote by way of poll. Of company. Paid up share capital of company. Yeah. Proportion to paid up share capital of company. Okay, sir. Okay. No. Sir, this is answer. This is what is section 47. Now, section 47 முடிக்கிற முன்னாடி நம்ம படிச்சதுதான் சார் section 43. நம்ம வந்து section 43ல படிச்சதே தான். நான் இப்போ section 43ல படிச்சதுதான். இப்போ நம்ம வந்து section 47ல படிக்க போறோம். எஸ், நம்ம பர்டிகுலரா உங்களுக்கு வந்து 43 இங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். 43 நம்ம இது படிச்சோம். பிரைவேட் கம்பெனிக்கும் ஸ்பெசிஃபைட் ஐஎஃப்எஸ்சி பப்ளிக் கம்பெனிக்கும் நாட் அப்ளிகபிள். என்னது? இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் செக்ஷன் தான். ஈவன் 43க்கும் அப்ளிகபிள். அதே மாதிரி 47 இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் when memorandum or articles so provides. Yes. பட் பிரைவேட் கம்பெனில ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸெப்ஷன், இந்த எக்ஸெப்ஷன் வந்து கம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும்? ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட நம்ம என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும்? ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். சரி வரணும். எஸ். இப்போ நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? முதல்ல நம்ம செக்ஷன் 48 ரிவைஸ் பண்ணணும். செக்ஷன் 48 என்ன சொல்றாங்க? வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட்ஸ். ரைட் அட்டாச் டு ஷேர்ஸ் டு எனி கிளாஸ் மேபி வேரி பண்ணலாம். எஸ் ஆர் எப்படி வேரி பண்ணணும்? ஒன்னு மெமராண்டம் ஆர் ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல வந்து கண்டெயின் ஆகலாம், வேரி பண்ணலாம். இல்லைன்னா இஃப் கண்டெயின் ஆகலாம், இஷ்யூ பண்றாங்கல்ல அந்த ஷேர்ஸ் இஷ்யூ, அந்த டைம்ல அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், அந்த டேர்ம்ஸ்ல வேரியேஷன் ப்ரொஹிபிட்டட் இல்லை அப்படின்னு இல்லைன்னா பிரச்சனை. ஸோ வேரியேஷன் இஸ் நாட் ப்ரொஹிபிட்டட் இந்த டேர்ம்ஸ். ஸோ வேரியேஷன் பர்டிகுலர்லி ப்ரொஹிபிட்டட் அப்படின்னு இருந்தா பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. சரி, how will you vary ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரேட்? நம்ம இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கம்பெனினால வேரி பண்ண முடியும். இப்ப எப்படி வேரி பண்ண முடியும்? First, consent in writing. 3/4 of the issue of the shares. Yes, at least 3/4 of the issue of the shareholders வந்து consent பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இல்லைன்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். நம்ம பார்த்துருக்கோம் எப்படி ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும், எப்படி கன்சென்ட் இன் ரைட்டிங் வந்து பாஸ் பண்ணணும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சொல்லணும். எஸ். நெக்ஸ்ட்
dissenting shareholders against variation. இப்போ வந்து இப்போ டிசெண்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாரு யார் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அகேன்ஸ்ட் வந்திருக்காங்களோ த்ரீ ஃபோர்த் யார் அகேன்ஸ்ட் வந்திருக்காங்களோ அவங்க வந்து இல்ல நான் எப்படியாவது ஸ்டாப் பண்ணியாங்க இந்த வேரியேஷன் எனக்கு வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட் வந்து இப்படி எனக்கு வேரி பண்ண வேணாம் அந்த டிசெண்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நாட் லெஸ் தென் 10% ஆஃப் தி ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்றவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் யாருக்கு ட்ரைபியூனல் கிட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் ட்ரைபியூனல் கிட்ட எவ்வளவு நாளுக்குள்ள அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்க வித்தின் 21 டேஸ்க்குள்ள அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்க எஸ் ஆர் நோ எஸ் அண்ட் டிசிஷன் ட்ரைபியூனல் எடுப்பாங்க எய்தர் ரிஜெக்ட் ஆர் அக்செப்ட் எஸ் ட்ரைபியூனல் பாஸ் பண்ணுவாங்க என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் இது வந்து அபாய்ட் பண்ணணும் எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இது வந்து அப்ளை பண்ணணும் எஸ் ஆர் நோ அண்ட் டில் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் நத்திங் எந்த எஃபெக்டும் வேரியேஷன் நடந்துடக்கூடாது எந்த எஃபெக்டும் வேரியேஷன் எப்போ ஒரு டிசிஷன் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வேரியேஷனோட எஃபெக்ட் எடுக்கணும் இல்ல எடுக்கக்கூடாது as per தி ட்ரைபுனல் டிசிஷன் எஸ் ஆர் நோ எஸ் இப்போ வேரியேஷன் வந்து ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ரைட்ஸ் வந்து வேரி பண்றாங்க பட் வேற ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதனால அவங்களோட ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது So, அந்த particular class of shareholders வந்து consent in writing by 3/4 of the issue of shares. Yes, அவங்க வந்து consent in writing 3/4 of the consent in writing வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க. Yes, only if அவங்க consent கொடுத்த அப்புறம் தான் ரைட்டே மாற்ற முடியும். So, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Yeah. Any calls on shares of same class for further share capital shall be made on uniform basis under same class. What is same class? What is which shares are falling under same class? Which shares are not falling? Let's say not falling under same class. Having same nominal value, but different paid up value, but having different paid up value, either are considered. This will not be considered as same class. Yes or no? Yes. Section 50 என்ன சார் சொல்றாங்க? Section 50 என்ன சொல்றாங்க? சரி நான் ரிவைஸ் பண்றோமா இத? Company may accept from any member if no part of whole or part of unpaid share capital only if no part has been called up. If no part has been called up and authorized by articles of
association, authorized by articles of association. This is called as what? Called as calls in arrears. Next, this calls in advance. This calls in advance is non-refundable. Is non-refundable and interest will be paid. Interest will be paid either as per articles as per agreement between board of directors and members. Table F provides interest not to be more than 12% per annum. Sir, yes or no? Yes. Next. Member is not entitled to any voting rights with respect to calls in advance. Sir, yes or no? No voting rights? Yes, yes, and no. In case of winding up, calls in advance will be paid. Calls in advance will be paid after creditors payment. After creditors payment, but before shareholders payment. Sir, yes or no? Sir, yes or no? Yes. Section 51. If AOA authorizes, if AOA authorizes dividend may be paid by company in proportion to paid up share capital. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. முதல்ல ரிவைஸ் பண்ணுவோம். செக்ஷன் 52 முதல்ல ரிவைஸ் பண்ணுவோம். பிரீமியம்னா என்ன சார்? இஷ்யூ பிரைஸ் இஸ் மோர் தென் ஃபேஸ் வேல்யூ. சரி, ஓகே. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் கம்பெனிக்கு கிடைச்சிருக்கு. எஸ், பை இஷ்யூங் ஷேர்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து இட் கேன் பி எய்தர் ரிசீவ்ட் இன் கேஷ் வழியா கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா ஆர் அதர் தேன் கேஷ் வழியாவும் பிரீமியம் வந்து ரிசீவ் ஆகலாம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் சம் ஈக்குவல் டு அக்ரிகேட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் அமௌண்ட். அப்படின்னா சார் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்டூ பிரீமியம் அமௌண்ட் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? அந்த பிரீமியம் இஷ்யூ பிரைஸ் மைனஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ, அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட், அது மொத்தம் அந்த மொத்த அமௌண்ட் வந்து should be transferred to securities premium account. ஆமாவா இல்லையா? ஓகே. ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல இருக்கும். ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட் நம்ம எந்த விஷயத்துல யூஸ் பண்ணலாம்? 1 BBEPP. Yes, be a basic economic price, basic earning per share, sorry, basic earning per share. So B, another issue of fully paid bonus shares. Next, another B, another sir, another B, another buyback
buyback na purchase of its own shares or securities. Sir, yes sir. Next, E, write off என்ன write off பண்றாங்க? E, expenses, commission or discount on issue of shares or debentures. P, to write off P, preliminary expenses, and another P, premium on redemption of preference shares or debentures. Yes or no? Yes. Next, சில கிளாஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சிஜி பிரிஸ்கிரைப் பண்ண சில கிளாஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ், அந்த கிளாஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கம்ப்ளை பண்றாங்க. அவங்க வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கம்ப்ளை பண்றாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் எப்படி சார் யூஸ் பண்ண முடியும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்? எஸ். ஒன்னு வந்து ஃபார் ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸஸ், next is for buyback, next is for expense, commission or discount on issue of equity shares. Yes or no? Yes. Next, sir, section 53, discount number one, the discount என்ன sir? Issue price is less than face value. Yes or no? Yes. இப்போ கம்பெனி வந்து கம்பெனினால இஷ்யூ பண்ண முடியுமா? நோ, கம்பெனி ஷெல் நாட் இஷ்யூ ஷேர்ஸ் அட் டிஸ்கவுண்ட். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. சார், கம்பெனி ஆனா இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க டிஸ்கவுண்ட்ல, இட் வில் பி வாய்ட். அந்த இஷ்யூ வந்து வாய்ட். எஸ் ஆர் நோ? சரி. ஸோ கம்பெனி வந்து அப்படி டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கம்பெனி அண்ட் எவ்ரி ஆஃபீஸர் இன் டிஃபால்ட் பெனால்டி எவ்வளவு சார்? பெனால்டி அமௌண்ட் ரேஸ்ட் அட் டிஸ்கவுண்ட் ஆல் 5 lakh rupees, whichever is less. Yes, yes. And ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். எவ்வளவு சார் ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும்? ஆல் மணி ரிசீவ், எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கோ அந்த மணி வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணி அலாங் வித் 12% per annum interest. எஸ், எஸ். அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்க்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு, எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்ன எக்ஸெப்ஷன்? என்ன சார்? கம்பெனியால டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியும் only in two situation. One is sweat equity shares. அததான் நம்ம பார்க்க போறோம் section 54. Yes or no? இப்போ நம்ம அதான் பார்க்க போறோம், sweat equity shares. Next, converting its debt into shares. So அது எப்படி சார் பண்ணுவாங்க? யாருக்கு அது பண்ணுவாங்க? Yes, to the creditors by way of either statutory resolution plan or debt restructuring plan. இது வந்து directions, guidelines or regulations வந்து RBI and RBI Act, RBI வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, அந்த RBI Act or Banking Regulation Act. Yes or no? Yes. So நம்ம இது பார்த்தோம். Yes or no? சரி, இப்போ என்ன சார் பார்க்க போறோம்? முதல்ல நம்ம வந்து செக்ஷன் 54 நம்ம பார்த்தோம்ல, அதை ரிவைஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் நம்ம வந்து ரூல் 8, இந்த செக்ஷன் ரிலேட்டடா ரூல் 8 இருக்கு. அது வந்து நான் வந்து இந்த செக்ஷன்ல பார்த்துடலாம்னு நினைச்சேன். ரீசன் ஏன்னா செக்ஷன் 54 ரூல் 8 ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா ரொம்ப பெருசாயிடும். அண்ட் எனக்கு வந்து நீங்க ரிவைஸும் பண்ணணும் செக்ஷன் 54. ஸோ நான் நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 54 முடிப்போம், அப்புறம் ரூல் 8 முடிப்போம். இப்போ நம்ம ரூல் 8 போறோம். ஓகே, முதல்ல செக்ஷன் 54 என்ன சார்? செக்ஷன் 54 பத்தி பேசுது, ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பத்தி பேசுது. ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் செக்ஷன் 2 clause 88 என்ன சொல்லுது? செக்ஷன் 2 clause 88 என்ன சொல்லுது? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணலாம். யாருக்கு? எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு அட் டிஸ்கவுண்ட் ஆர் கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ். ஆனா எதுக்கு எல்லா எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துடலாமா, எல்லா டைரக்டர்ஸ் கொடுத்துடலாமா? கிடையாது. யார் வந்து நோ ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ, இல்ல யாரு வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ, இல்ல எனி வேல்யூ அடிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் போகும். வேல்யூ அடிஷன்ஸ்னா என்ன? வேல்யூ அடிஷன் என்ன? ஏதாவது பெனிஃபிட் கம்பெனிக்கு இப்போ டிரைவ் ஆயிட்டே இருக்கு, இப்போ டிரைவ் ஆயிட்டு இருக்கு, இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அந்த பெனிஃபிட். இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல வரப்போது டு பி டிரைவ்டா இருக்கு. ஓகே, ஆன்டிசிபேட்டட், ஃபியூச்சர்ல வரும் அப்படின்னு ஆன்டிசிபேட் பண்றோம், ஆசைப்படுறோம். எஸ். ஸோ அது அந்த பெனிஃபிட் யாருனால வருது? டைரக்டர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயிஸ். ஆனா அந்த டைரக்டர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் என்னவா இருக்கணும்? ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆர் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும். ஆனா அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஒரு நோவோ இல்லைன்னா ரைட்ஸ் வந்து அவைலபிள் பண்ணி வைக்கணும், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஓகே, பட் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து யாருக்கு சார் கொடுக்க முடியாது? சார், ஒரு எம்ப்ளாயிய வந்து இல்ல ஒரு டைரக்டர் வந்து எதனால நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ரீசன் சிம்பிள். அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண ரீசன் வந்து இந்த நோவோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்க்காக தான். அண்ட் அதுக்காக நம்ம கன்சிடரேஷன் கொடுப்போம், அதுக்காக நம்ம கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். எம்ப்ளாயிஸ்னா யாரு சார்? எம்ப்ளாயிஸ்னா யாரு? பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயிஸ். Next, whether in India or outside India. Next, director, whether whole-time director or not a whole-time director. Next, employees or directors யாரோ
holding company or employees or directors, or subsidiary company hold employees or directors. Any problem? No problem. Company வந்து இஷ்யூ சரி ஓகே கம்பெனி இஷ்யூ பண்ண விரும்புறாங்க ஸ்வெட்டி கீர்ச்சேஜ் யாருக்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கோ டைரக்டர்ஸ் எப்படி இஷ்யூ பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் டு பி சாட்டிஸ்ஃபை ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது சேம் கிளாஸா இருக்கணும் சேம் கிளாஸ்னா ஆல்ரெடி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண அந்த சேம் கிளாஸா இருக்கணும் சார் நான் ஒரு நோட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த நோட் வந்து நான் ரப் பண்றேன் ஏன்னா நான் வந்து அந்த லேட்டர் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி கொடுக்கணும் அது அட்டாச்சா சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ அது நான் ரப் பண்றேன் அதை நான் யூஸ் பண்ணல நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் எஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன ஈக்விட்டி ஷேர் லிஸ்டடா இருந்தா ரெகக்னைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் செபியோட ரெகுலேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் அன்லிஸ்டடா இருந்துச்சுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணா அந்த பிரிஸ்கிரைப் வந்து அந்த ரூல்ஸ் வந்து கம்ப்ளை பண்ணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஆமா எஸ் ரூல் 8 பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அதான் நம்ம பார்க்க போறோம் நோ ரெசல்யூஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஆகணும் ரெசல்யூஷன் என்ன சார் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கன்சிடரேஷன் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் கிளாஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் எஸ் and rights or limitations right limitation restriction provision equity shares ஓட right limitation restriction provision அது எல்லாம் applicable sweat equity shares ஆமாவா இல்லையா ஆமா and equity shares shall rank pari pass with other equity shareholders yes இது நம்ம பார்த்தோம் நல்லா இருக்கு சரி நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம வந்து செக்ஷன் 54 அது ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே செக்ஷன் 2 clause 88ல என்ன சொல்றாங்க சரி அது வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோட டெஃபினேஷன் எஸ் சரி என்ன சொல்றாங்க ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணணும் விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க எஸ் எய்தர் அட் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ் எல்லா டைரக்டர்ஸ்க்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுத்துட முடியுமா கிடையாது எந்தெந்த டைரக்டர்ஸ் எந்தெந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இஸ் ப்ரொவைடிங் நோ ஹவ் ஆர் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஆர் இஸ் மேக்கிங் அவைலபிள் ரைட்ஸ் இன் த நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இல்லைன்னா வேல்யூ அடிஷன்ஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் போகும் எஸ் ஆர் நோ வேல்யூ அடிஷன்ஸ்னா என்ன சார் deriving economic benefits or anticipated to derive economic benefits future benefits economic benefits வந்து கம்பெனிக்கு வந்து கிடைச்சோம் எஸ் from an expert or from a professional for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights. So, director or employee சும்மா கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆர் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் எஸ் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா அந்த டைரக்டர் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து கன்சிடரேஷன் கொடுக்கும்போது நீ நோஹவும் நீ வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கம்பெனிக்காக பண்ணி தர அதுக்காக நான் கன்சிடரேஷன் தர அது வந்து இன்க்ளூடட் அந்த கன்சிடரேஷன் இன்க்ளூடட் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் தர மாட்டோம் எஸ் ஆர் நோ எஸ் எம்ப்ளாயிஸ் யார் சார் எம்ப்ளாயிஸ் a permanent employee whether in India or outside India director whether whole time director or not a whole time director or employee or employer director who is working in a subsidiary company or banking company yes next company may issue sweat equity shares if following conditions are satisfied என்னது 1 class of equity shares already issued முன்னாடி அந்த particular equity shares issued அந்த particular equity shares தான் கம்பெனினால அப்படி ஒரு அந்த equity sharesல தான் கம்பெனியோட sweat equity shares issue பண்ண முடியும் ரெண்டாவது authorize பண்ணனும் எப்படி authorize பண்ணனும் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் if it is listed அந்த ஈக்விட்டி ஷேர் லிஸ்டடா இருந்தா செபியோட ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளை பண்ணனும் if it is unlistedனா சோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ரெகுலேஷன் கம்ப்ளை பண்ணனும் அதுதான் ரூல் அது நம்ம இப்பவே பாத்துருவோம் ரெசல்யூஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணனும் ரெசல்யூஷன் என்ன சார் ஸ்பெசிஃபை பண்ணனும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அந்த கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் எவ்வளவு கன்சிடரேஷன் வந்து கம்பெனிக்கு கிடைக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ கிளாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் எந்தெந்த கிளாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் எந்தெந்த கிளாஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு நம்ம இஷ்யூ பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ரைட் லிமிடேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ப்ரொவிஷன் விச் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இது இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஷெல் ரேங்க் பாரி பாஸ் வித் அதர் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எஸ் ஆர் நோ எஸ் சார் ரூல் 8 என்ன சார் சொல்றாங்க ரூல் 8 வந்து கம்பெனி வந்து ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க அப்படின்னா அது கம்பெனி வந்து அலாட் பண்ணி ஆகணும் within 12 months from the date of allotment yes next கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும் God என்னன்னா எழுதி வச்சிருக்கேன் within 12 months from date of passing special resolution sorry sir
Date of passing special resolution. Next. Company issues equity shares. Company issues equity shares which shall not be more than 15% of existing paid up equity share capital shares of issue value of 5 crores whichever is higher. இது வந்து அந்த particular yearல பாத்துக்கணும். ஆனா at any point of time future என்னதான் நீ 10 வாட்டியோ 2-3 years தான் equity share issue பண்றியோ நீ இது மெயினா வந்து கவனிக்காத 25% of the paid up equity shares வந்து தாண்டி இருக்கக்கூடாது. Yes. Startup company may issue 20 equity shares. Startup company may issue 20 equity shares which shall not exceed 50% of the paid up equity share capital. அப்படின்னா ஸ்டார்ட்அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா up to 10 years கம்பெனி வந்து எக்ஸீட் பண்ணக்கூடாது. 20 equity shares எவ்வளோ இஷ்யூ எவ்வளோ 50% of its paid up equity share capital. சரி சார். எஸ். நெக்ஸ்ட் லாக்-இன் கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க 20 equity shares. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைரக்டர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்னால டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஏன் இட் இஸ் லாக்ட் இன், இட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்ஃபர், லைஃப் லாங் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அப்படி கிடையாது. 3 years for period of 3 years வந்து 3 years from the date of allotment வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் தட் என்னால டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது, இட் இஸ் லாக்ட் இன் and that இதோட எக்ஸ்பைரி டேட் எப்போ ஆகும் இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து நீங்க ஷேர் சர்டிபிகேட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். it should be either in bold or it should be in a prominent manner. Next, valuation. Certificate share issue பண்றீங்க, அது வந்து வேல்யூ பண்ண எப்படி சார் வேல்யூ பண்ண at fair price. At fair price ல வேல்யூ பண்ணும் and it has to be determined by a registered valuer. Yes, for justification of valuation. Also நீ எப்படிதான் நீ certificate shares registered valuer வந்து வேல்யூ பண்ற அதே மாதிரி intellectual property rights, value addition, no இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து certificate shares வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண அதோட வேல்யூ. Yes, for justification of the price. And non-cash consideration. கம்பெனிக்கு வந்து டைரக்டர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் காசு கிடைக்காம certificate shares இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து எப்படிதான் நம்ம வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்றது. நான் கேஷ் கன்சிடரேஷன் வந்து இஃப் இட் இஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் டெப்ரிஷியபிள் ஆர் amortizable asset. So, under situation it shall be carried to balance sheet. If it is not forming part of depreciable or amortizable asset, then it shall be expense to profit and loss account. And நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஆர்டினரி பிசினஸ் கிடையாது, ஸ்பெஷல் பிசினஸ். நெக்ஸ்ட் அண்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் அவங்களோட டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். எஸ் ஆர் நோ. எஸ். அண்ட் அந்த ஹோம்ஒர்க் வேற நான் கொடுத்தேன், நீங்க தயவு செஞ்சு அது படிச்சுக்கோங்க, அந்த டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல என்ன மென்ஷன்டா இருக்கு அப்படின்னு. அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஷேர்ஸ். ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஷேர்ஸ் வந்து கம்பெனி மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். இன் ஃபார்ம் நம்பர் SH3 1 2. நெக்ஸ்ட் என்ன சார், இமீடியட்லி எப்போ வந்து இஷ்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், செக்யூரிட்டி ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், இமீடியட்லி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஷேர்ஸ்ல என்டர் பண்ணி ஆகணும். மூணாவது இது வந்து அத்தன்டிகேட் பண்ணி யார் அத்தன்டிகேட் பண்ணுவோம், கம்பெனி செக்ரட்டரி அத்தன்டிகேட் பண்ணுவா. ரெண்டாவது எனி அதர் பர்சன் ஆத்தரைஸ் பை தி போர்ட் அவனும் அத்தன்டிகேட் பண்ணலாம். எஸ் ஆர் நோ. எஸ். 56 என்ன சார் சொல்றாங்க? Transfer and transmission of securities. Yes, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் டீட். இதுக்கு என்ன சார் சொல்லுவாங்க? இதுக்கு வந்து லா மேக்கர், இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் டீக்கு லா மேக்கர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். இது வந்து என்ன ஃபார்ம் நம்பர்? ஃபார்ம் நம்பர் SH4. ஓகே, இது வந்து ஃபார்ம் நம்பர் SH4. இது வந்து shall be stamped, shall be signed. Lawmakers என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இதுக்கு executed and dated. சரி சார். எஸ். by transferor and by transferee. சரி சார். எஸ். So in the particular transfer deed,
இந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்ஃபர் டீட் along with share certificate சார் ஷேர் சர்டிபிகேட் யார் பேர்ல இருக்கு ஷேர் சர்டிபிகேட் யார் பேர்ல இருக்கு டிரான்ஸ்ஃபரர் பேர்ல இருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் டீட் வழியா என்னது டிரான்ஸ்ஃபரும் டிரான்ஸ்ஃபரையும் சொல்றாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் டீட் டிரான்ஸ்ஃபரும் டிரான்ஸ்ஃபரையும் சொல்றாங்க டிரான்ஸ்ஃபரர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரி கிட்ட அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து என்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஷேர் சர்டிபிகேட்ல ஆனா யார் பேர் இருக்கு ஷேர் சர்டிபிகேட் யார் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கா கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணியிருக்கா கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்ணும்போது டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த ஆடியோ பியூர் இஷ்யூ பண்ணது டிரான்ஸ்ஃபருக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பெனி கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணணும் கம்பெனி கிட்ட இந்த விஷயம் இன்டிமேட் பண்ணணும் எஸ் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் டீடும் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வரும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் டீடும் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம யார்கிட்ட சார் கொடுக்கணும் புது கம்பெனி எஸ் டு த கம்பெனி வந்து நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் இஸ் இட் மேண்டேட்டரி எஸ் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் எஸ் ஆர் சப்மிட் டு த கம்பெனி எஸ் எப்போ பண்ணி ஆகணும் within 60 days from execution within 60 days from execution எப்போ வந்து அந்த சைன் பண்ணியிருக்காங்களோ டிரான்ஸ்ஃபர் ரெண்டு பேரும் எப்போ சைன் பண்ணியிருக்காங்களோ எப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்களோ டிரான்ஸ்ஃபர் டீட் அந்த நாள்லேருந்து 60 நாளுக்குள்ள கம்பெனி கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டீடும் ஷேர் சர்டிபிகேட் வந்து கொடுத்தாகணும் சார் எஸ் ஆகணும் எஸ் சார் யார் சார் இது கொடுக்கணும் சார் சப்மிட் பை எய்தர் பை டிரான்ஸ்ஃபரர் or by transferee either by transferer or by transferee sir yes or no yes இப்போ share certificate no share certificate is not in existence ஷேர் சர்டிபிகேட் இஸ் நாட் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது என்ன சார் சார் ஆக்சுவலி கம்பெனி வந்து எப்போ சார் ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஷேர் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க எப்போ ஷேர் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க இந்த ஷேர் ஹோல்டர் வந்து கம்பெனி கிட்ட லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா அவங்க லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா எஸ் கம்பெனி வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் வந்து கம்பெனி வந்து கொடுத்தாகணுமா ஐ மீன் ஷேர் ஹோல்டர் வந்து கம்பெனி கிட்ட கொடுத்தாகணுமா அதுக்கப்புறம் தான் ஷேர் சர்டிபிகேட் கம்பெனி கிடைக்கும் சாரி சார் ஷேர் ஹோல்டர் வந்து லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் கம்பெனி கொடுத்தாதான் கம்பெனி வந்து லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஷேர் ஹோல்டர் கிடைக்கும் எஸ் பட் லெட்டர் ஆஃப் பட் அந்த ஷேர் ஹோல்டர் வந்து சப்மிட்டே பண்ணல ஷேர் ஹோல்டர் வந்து சப்மிட்டே பண்ணல அப்ப என்ன சார் பண்றது இல்ல ஷேர் ஹோல்டர் வந்து லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் சப்மிட்டே பண்ணல கம்பெனிக்கு அப்ப என்ன பண்றது பண்ணலன்னா கம்பெனி வந்து ஷேர் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஷேர் சர்டிபிகேட் இஸ் நாட் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸோ என்ன சார் பண்ணி ஆகணும் ஷேர் சர்டிபிகேட் பதிலா லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் வந்து கொடு ஷேர் சர்டிபிகேட் பதிலா லெட்டர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் வந்து கொடு எஸ் ஷல் பி சப்மிட்டட் sir yes next ரெண்டு situation transfer deed has been lost or after 60 days they are submitting transfer or transfer is submitting to the company in the either of the situation வந்து company வந்து may register கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் என்னது பண்ணி ஆகணும் டிரான்ஸ்ஃபர் நான் கம்பெனி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் நான் என்ன சார் அதுக்கு என்ன நம்ம கொடுத்தாகணும் இண்டெம்னிட்டி பாண்ட் வந்து கொடுத்தாகணும் எதுக்கு சார் இண்டெம்னிட்டி பாண்ட் கொடுக்கணும் எதுக்கு நம்ம வந்து இண்டெம்னிட்டி பாண்ட் கொடுக்கணும் சார் சிம்பிள் சார் நாளைக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ் கம்பெனி கிட்ட போய் சொல்றான்
கம்பெனி கிட்ட போய் சொல்றான் பாருங்க வை வந்து எனக்கு வந்து வை வந்து எனக்கு அவனோட ஷேர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கான். பட் என்ன ரீசன் என்னன்னா நானும் வையும் என்டர் பண்ண அந்த கான்ட்ராக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் டீட் வந்து லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு, தொலைஞ்சு போச்சு. நான் யாரு டிரான்ஸ்ஃபரி. வை எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன், நான் டிரான்ஸ்ஃபரி. கம்பெனி நீ எனக்கு வந்து இது கொடு, என்ன கொடு, சரி என்ன கொடு, எனக்கு வந்து ஷேர்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணி என் பேருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி என் பேருக்கு வந்து அலாட் இல்ல, சாரி அலாட் கரெக்ட் போல, டிரான்ஸ்ஃபர் என் பேருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு அப்படின்னு எக்ஸ் சொல்றான். சரி கம்பெனி பண்ணிட்டாங்க டிரான்ஸ்ஃபர். நாளைக்கு வை சொல்றான் நான் வந்து இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரே பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து ஏமாத்திருக்கான். எஸ், இதனால கம்பெனிக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சோ கம்பெனி வந்து சேஃபா இருக்கணும். கம்பெனி வந்து ஃபியூச்சர்ல ஐயோ இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா சோ கம்பெனி வந்து சொல்றாங்க பார் எக்ஸ் நீ வந்து உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற, நீ அதுக்காக என்ன தரணும், ஒரு இண்டெம்னிட்டி பாண்ட் ஒன்று தான். ஓகே, இண்டெம்னிட்டி பாண்ட் ஒன்று தான். அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு அந்த இண்டெம்னிட்டி பாண்ட் தந்துட்டாங்க. லேட்டர் ஆனா தெரிஞ்சு எக்ஸ் ஏமாத்திட்டான். கம்பெனிக்கு என்னென்ன லாஸ் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் எக்ஸ் வந்து கொடுத்தாகணும். எக்ஸ் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும். சார் ஸ்டில் உங்களுக்கு புரியல, நோ ப்ராப்ளம். இண்டெம்னிட்டி பத்தி ஸ்டில் புரியல, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல பார்ப்போம். ஓகே, நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல பார்ப்போம், no problem. So company may register transfer by giving indemnity bond, by giving to company. By whom? By transferring. Yes, if board of directors thinks fit. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஓகே சிச்சுவேஷன் எல்லாம் பார்த்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சிச்சுவேஷன் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நினைக்கிறாங்க எஸ் பரவாயில்ல இது வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஓகே எஸ் சார் எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட்? ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரிங் டிரான்ஸ்ஃபரர் தான் கம்பெனிக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? சார் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் கம்பெனிக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? டிரான்ஸ்ஃபர் டீட். இது வந்து எப்படி எழுதலாம்? Transfer deed is made by transferor. Transfer deed is made by transferor plus shares are partly paid. Shares are partly paid. So transfer deed is made by transfer deed வந்து transferor வந்து பண்றாங்க. Okay, and shares are partly paid. அந்த சிச்சுவேஷன்ல கம்பெனி வந்து will give a notice. யாருக்கு? notice to transferee. give notice யாருக்கு சார் நோட்டீஸ் கொடுப்பா? டு டிரான்ஸ்ஃபரி. சார் எதுக்கு சார் டிரான்ஸ்ஃபரி கிட்ட நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க? எதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபரி கிட்ட நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க? சார் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல. நிறைய பேருக்கு என்னது இந்த ஷேர்ஸ் அதை பத்தி பார்ட்லி பெய்ட் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும், கால்ஸ் தெரியும், ஃபியூச்சர்ல அப்படியெல்லாம் தெரியல. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஷேர்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஃபுல்லி பெய்டு தான், இந்த ஷேர் பிரைஸ் எவ்வளோ அது ஃபுல்லா தரணும் அப்படியெல்லாம் தான் நினைக்கிறாங்க. யாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ கம்பெனி வந்து இன்டிமேட் பண்றாங்க. ஒண்ணு அந்த சிச்சுவேஷன் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் நினைச்சிட்டு இருக்கா, டிரான்ஸ்ஃபரர் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டா, இட் இஸ் ஃபுல்லி பே டிரான்ஸ்ஃபரிங் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க.
ஸோ கம்பெனிக்கும் அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக கம்பெனி சொல்றாங்க பாரு டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து சொல்றாங்க பாரு டிரான்ஸ்ஃபரிங் இது வந்து பார்ட்லி பெய்ட் இது வந்து பார்ட்லி பெய்ட் அப்படி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஓகே அப்படி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இதுக்கு வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வித்தின் 2 monthsக்கு வந்து கொடுத்தாகணும் ஓகே ஸோ transferee gives no objection to transfer. Transferee gives no objection to transfer within 2 months. Within 2 months from receipt of notice. Yes, to the company. To the company, okay? அப்படி கொடுத்தானா கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ரெஜிஸ்டர் டிரான்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சார் இப்போ நான் வந்து within 2 months I mean sorry not 2 months 2 weeks within 2 weeks or within 2 weeks வந்து கிடைச்சிச்சுன்னா கம்பெனி என்ன சார் பண்ணுவாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க will register no if within 2 weeks no objection has been given by transferee sir the transferee 2 weeks குள்ள no objection தரல கம்பெனி வந்து என்ன சார் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸ்டில் the company will register transfer yes or no yes இப்போ இந்த பர்டிகுலர் நோட்டீஸ் வந்து என்ன ஃபார்ம் நம்பர் SH5 form number SH5 okay next shares are in demat form sir அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன சார் வந்து shares are in demat form first share certificate வந்து demat formல கொடுப்பாங்களா there is no share certificate okay plus எந்த transfer deedum இல்ல there is no transfer deed also yes sir yeah transfer deedum required கிடையாது share certificate கொடுக்க மாட்டாங்க yes still வந்து என்னது கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி எப்படி சார் இது வந்து சார் அப்படின்னா எப்படி வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் கம்பெனி shall intimate யார் டெபாசிட்டரியா சார் கம்பெனி shall intimate the depository yes என்னது the allotment made company shall intimate the depository yes யார் சார் depository ரெண்டு depository எனக்கு NSDL CDSL okay so இந்த depositoryக்கு வந்து allotment made அப்படின்னு ஆயிடுச்சு okay அப்படின்னு intimate பண்ணிடுறாங்க immediate intimate பண்ணணும் immediately on allotment yes note if depository or depository participant இவங்க வந்து
if depository or depository participant வந்து fraud பண்ணிட்டாங்க. Yes, depository or depository வந்து fraud பண்ணிட்டாங்க. Fraud is a correct word. Intention to fraud. ஏமாத்த ட்ரை பண்றாங்க கூட will be considered as fraud. Okay. Intention to fraud. So அந்த situationல அந்த with respect to what? With respect to transfer. With respect to transfer. ஏதாவது fraud பண்ண விரும்பினா கூட with respect to transfer ஏதாவது fraud பண்ண விரும்பினா கூட liable under section 447 fraud sectionல வந்து உட்கார்ந்துருவாங்க. fraud sectionல வந்து உட்காருவாங்க. Sir, yes or no? Sir, yes or no? Yes. Next. So in case of death of a person, in case of death of a person, can there be a transfer? Can there be a transfer? No. Person obtains right to secure. Person obtains right to secure the security. Person obtains right to secure the security. Yaar sir idu legal representatives. Legal representatives, yes. Person obtains right to secure security. So in the legal representatives கிட்ட என்ன right இருக்கும். Yes. இந்த right எப்படி சார் வருது? By operation of law. By operation of law na? By operation of law na? law வந்து இதுக்கு ரைட் கொடுத்திருக்காங்க. சார் ஜெனரலி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரெண்டு பேரும் நினைச்சாதான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ரெண்டு பேர் நினைச்சா. ஆனா இல்ல ஒரு பர்சன் வந்து டெட், ஒரு பர்சன் இறந்துட்டாங்க. சோ இந்த இறந்த பர்சனோட ஷேர்ஸ் வந்து இங்க இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இது பேர் டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்ல மாட்டாங்க, இது பேர் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே. அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பை ஆபரேஷன் ஆஃப் லா. இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பை ஆபரேஷன் ஆஃப் லா வந்து கிடைக்குது. சரி சொல்லணும். பை ஆபரேஷன் ஆஃப் லா வந்து இந்த பர்சன் யாரு? லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து கிடைக்குது. சரி சார். சரி சார். எஸ். சோ இவன் என்ன பண்ணணும்? அந்த லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், அந்த லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சன் having right shall intimate to the company for transmission. இறந்துட்டாங்க யாரோ, என்னது நான் தான் இந்த லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி வந்து என் பேருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து கம்பெனி கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணணும். எஸ். கம்பெனி என்ன பண்ணிடுவாங்க? கம்பெனி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணிடுவாங்க. கம்பெனி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணிடுவாங்க. எஸ் வரணும். எஸ்.
கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க செக்யூரிட்டி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க in favor of such person. Yes, yes. இப்போ can that legal representative transfer such security to the third party? Can the legal representative make a transfer? அவன் வந்து transfer பண்ண முடியுமா? இது வந்து ரெண்டு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி தி ஹோல்டர். கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி ஹோல்டர் பண்ணிட்டாங்க. கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல எல்லாம் அவன் பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டா சோ அந்த டைம்ல நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? சார் அவன் பேர்ல வந்து பண்ணிட்டாங்க. எஸ், சோ எஸ் he can transfer சொல்லுவீங்க. பட் இன்னும் அவன் வந்து நாட் ஹோல்டர். he is not still not a holder. Okay, still he is not a holder. Can he transfer? Answer is yes. Answer is yes. It is valid. Yes, it is valid. எப்படி valid? It is as if he is the older. He is the older at the time of such transfer. It is considered as அந்த டைம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது it is considered as he is the older. It is considered as he is the older. Yes, பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் சார் கம்பெனி வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, சோ ஷேர் சர்டிபிகேட் கம்பெனி அலாட்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஷேர் சர்டிபிகேட் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள கொடுத்தாகணும்? 2 monthsக்குள்ள கொடுத்தாகணும். 2 monthsக்குள்ள கொடுத்தாகணும். வந்து கம்பெனி வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணா கூட சரி, இல்லைன்னா கம்பெனி அலாட்மெண்ட் பண்ணா கூட சரி. திஸ் இஸ் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அலாட்மெண்ட் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் என்ன சார்? அலாட்மெண்ட் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் என்ன? ஷேர் சர்டிபிகேட் எவ்வளவு நாள் கொடுத்தாகணும்? 6 monthsக்குள்ள கொடுத்தாகணும். 6 monthsக்குள்ள கொடுத்தாகணும். நெக்ஸ்ட் சார் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிரான்ஸ்மிஷன். ஷேர் சர்டிபிகேட் வந்து 1 monthக்குள்ள கொடுத்தாகணும். ஷேர் சர்டிபிகேட் 1 monthக்குள்ள கொடுத்தாகணும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். சோ இதுதான் சார் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதுதான் பார்த்தோம். நம்ம வந்து முதல்ல செக்ஷன் 58 அது ரிவைஸ் பண்ணோம். செக்ஷன் 58 என்ன சார் சொல்றாங்க? கம்பெனி பிரைவேட் கம்பெனியோ பப்ளிக் கம்பெனியான ரெஃப்யூஸ் பண்ண விரும்புறாங்க. என்னது? அவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் பிரைவேட் கம்பெனி அவங்க ஆர்டிகல்ஸ்னால இல்லைன்னா டியூ டு எனி அதர் ரீசன், பப்ளிக் கம்பெனி ஆர்டிகல்ஸ்னால இல்லை டியூ டு எனி அதர் ரீசன், பிகாஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ல என்னது இட் இஸ் ஃப்ரீலி செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் ஃப்ரீலி ஜென்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபரபிள். எஸ், கம்பெனி வந்து அதுக்காக என்ன நோட்டீஸ் வந்து சென்ட் பண்றாங்க. யாருக்கு நோட்டீஸ் சென்ட் பண்றாங்க? டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரி ஆர் இன் கேஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து அனுப்புறாங்க. எஸ், எவ்வளவு நாளுக்குள்ள அனுப்புறாங்க? வித்தின் 30 days ஆஃப் either intimation in case of transmission or transfer deed வந்து in case of transfer. and notice வந்து நோட்டீஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் என்ன ரீசன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபரையும் இல்லைன்னா லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸோ விருப்பப்பட்டு அவங்க வந்து அப்பீல் போகலாம். அப்பீல் யார்கிட்ட போகணும்? ட்ரைபியூனல் கிட்ட போகணும். எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் ட்ரைபியூனல் எதுக்கு? ரெண்டு ரீசன் போகலாம். ஒன்னு ரெஃப்யூஸ் பண்றாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு. இன்னொன்னு அவங்க நோட்டீஸ் சென்ட் பண்றதுக்கும் வந்து மறந்துட்டாங்க, ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ ட்ரைபியூனல் கிட்ட அப்பீல் போனோம்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. வித்தின் டைம் லிமிட் குள்ள போனோம். if notice of refusal received கிடைச்சிச்சுன்னா within 30 days. இல்ல if in case of private company, public company na within 60 days. and notice of refusal கிடைக்கல, not received na within 60 days.
from within 6 years from date of transfer deed or intimation of transmission. And public company within 90 days. Yes or no? Yes. And tribunal வந்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க, either dismissing the order or ordering that நீங்க வந்து மாத்துங்க, நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிரான்ஸ்மிஷன் நீங்க கம்பெனி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். ஆனா வித்தின் 10 days நான் ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன்ல, இப்போ ஆர்டர் கொடுத்தது 10 நாளுக்குள்ள நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். எஸ். அண்ட் டைரக்ஷனும் கொடுப்பாங்க. ஒண்ணு வந்து ரெஜிஸ்டர்ல வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க, இவங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபரோட பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் ஏதாவது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுங்க, ஏதாவது டேமேஜ் வந்து இன்கர் ஆயிருக்கு டிரான்ஸ்ஃபரிக்குன்னா அது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுங்க. செக்ஷன் 57 என்ன சார் சொல்றாங்க? எனி பர்சன் அவன் வந்து ஏமாத்தி, எதுக்கு ஏமாத்துறான், அவன் ஏமாத்துற ரீசன் ஏன்னா அவன் வந்து கம்பெனி கிட்ட வந்து சொல்ல வராது நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு அவன் ஏமாத்தி அவ கம்பெனியோட ஒப்டைன் பண்ண விரும்புறான். இல்லைன்னா டு பி அட்டெம்ப்ட் டு ஒப்டைன் பண்ண விரும்புறான். என்னது? செக்யூரிட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட், ஷேர் வாரண்ட் ஆர் கூப்பன் ஆர் ரிசீவ் பண்ண விரும்புறான். என்னது? அந்த ஓனரோட காசு, அந்த ஓனரோட காசு வந்து ரிசீவ் பண்ண விரும்புறான். ஸோ அந்த பர்சன் வந்து மினிமம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வந்து 1 year, மேக்ஸிமம் 3 years, ஃபைன் வந்து மினிமம் 1 lakh, மேக்ஸிமம் 5 lakhs வரணும். சார் நம்ம வந்து இப்போ என்ன சார் பார்க்க போறோம்? செக்ஷன் 59. செக்ஷன் 59 பார்க்க போறோம். எஸ் எஸ். என்ன சார் செக்ஷன் 59 சொல்றாங்க? If the name of any person is entered in the register of members without sufficient cause. Sir, for example, ஒரு 5 years வந்து கம்பெனி ஓடிட்டு இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல ஒருத்தனோட பேர் அவன் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் எதுவுமே கிடையாது. சடனா அவனை வந்து மெம்பரா வந்து ஏத்துட்டு இருக்காங்க. அவன் ஷேர்ஸ் எதுவுமே ஹோல்ட் பண்ணல, எப்படி அவன் மெம்பர் ஆவான்? ஓகே. ஆர் after having been entered in the register, is without sufficient cause omitted therefrom. ஒருத்தனை வந்து அவனோட பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல எழுதி இருக்காங்க. பட் ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ் ஆர் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆர் ஃபியூ இயர்ஸ் அவனோட பேர் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. வித்தவுட் சஃபிஷியன்ட் காஸ், வித்தவுட் எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லாம ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. ஆர் இஃப் a default is made in entering in the register, if a default is made is entering in the register. Yes. Or if a default is made, or unnecessary delay take place, so default illana or unnecessary delay take place in the register of members, the fact of any person having become or cease to be a member, having become or cease to become a member. Yes. Person agreed. 1. Any member. 2. Or the company. 3. இவங்க வந்து company 3 may appeal யாருக்கு அப்பீல் பண்ணலாம்? to the tribunal, may appeal to the tribunal or a competent court outside India specified by CG by notification. Yes. In respect of foreign members or debenture holders residing outside India. Sir, yes. For rectification of the register. Sir, புரிஞ்சுச்சா sir? Sir, புரிஞ்சுச்சா? Sir, புரிஞ்சுச்சா? Without sufficient cause. Sir, without sufficient cause. Name of the person. Without sufficient cause. எந்த ரீசனும் இல்லாம name of the person have been entered in the
a register of members. Sir, yes, sir. Yes, sir. Or name of the person after having been entered. Name of the person after having been entered, omitted therefore. Sir, yes, sir. So, for example, அதான் நான் சொல்றேன் ஒருத்தனோட பேர் சடனா பார்த்தா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல இருக்கு. அவன் எந்த மெம்பரும் இல்ல. அதோட ரீசன் என்ன கேட்டா எந்த சஃபிஷியன்ட் காசும் இல்ல. எந்த ரீசனும் இல்லாம ஒருத்தனோட பேர் வந்து கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது இல்லன்னா ஒருத்தனோட பேர் இருக்கு. ஆனா எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லாம அவனோட பேர் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. எந்த ஒரு ரீசன் இல்லாம அவனோட பேர் ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. எஸ், எஸ். Default is made. Default is made or unnecessary delay take place. For the fact that any person became a member or cease to be a member. Sir, புரிஞ்சுச்சா சார்? புரிஞ்சுச்சா? எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லாம ஒருத்தனோட பேரு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல எழுதுறது இல்லைன்னா ஒருத்தன் வந்து என்டர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல, பட் எந்த ஒரு ரீசன் இல்லாம அவனோட பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஒமிட் பண்ணது. இல்லனா ஒருத்தன் வந்து மெம்பர் ஆயிட்டா, ஹேவ் பிகம் மெம்பர், பட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல அவன் பேர் வந்து இல்ல, பேர் வந்து இல்ல, டிஃபால்ட்டா இருக்கு, டிஃபால்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்லனா சும்மா டிலே பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவன் பேர் வந்து மென்ஷன் பண்றதுக்கு. இல்லனா ஒருத்தன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டான், ஒருத்தன் வந்து அவனோட ஷேர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டான். ஆனா இன்னும் கூட அவனோட பேரு அவனோட பேர் வந்து ரப் பண்ணல. எஸ், அந்த சிச்சுவேஷன்ல கம்பெனி any aggrieved person or member, company any aggrieved person or member. சார் கம்பெனி ஓகே, எனி அக்ரீவ் பர்சன்னா ஒருத்தனோட பேர் வந்து மென்ஷன்டா இருக்கு, லேட்டர் ஆனா அவன் பேர் ஒமிட் ஆயிடுச்சு, அவன் அக்ரீவ்டா இருக்கா, எஸ் ஆர் நோ? எஸ், அவன் எனி அக்ரீவ்டு பர்சன் ஒரு கம்பெனியோட மெம்பர் வந்து கேக்குறாங்க, இவனை எதுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க சடனா வித்வுட் எனி சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட். ஓகே, இவங்க வந்து கேக்குறாங்க, இவங்க வந்து இவங்கனால என்ன பண்ண முடியும்? மே ஃபைல் அண்ட் அப்பீல். யார்கிட்ட அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம்? விருப்பப்பட்டா இவங்க வந்து அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம். அப்பீல் ஃபைல் பண்ணி அவன் அப்பீல் ஃபைல் பண்ண யார்கிட்ட? மே ஃபைல் அண்ட் அப்பீல் டு tribunal or competent court outside India or
competent code outside India. Sir, yes or no? So இது சார் competent code outside India. அது வந்து notified by CG. CG வந்து notify பண்ணுவாங்க. ஓகே, சிஜி வந்து அதை நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகே, இவங்க ஏன் சார் வெளிநாட்டுல போனோம்? ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா ஏன்னா மெம்பர் வந்து ஒரு ஃபாரின் மெம்பர் வந்து ஒரு ஃபாரின் மெம்பர். ஸோ இந்தியா உள்ள வந்து ட்ரைபியூனல் வெளிநாடு கோர்ட்ல நீ வந்து வாதாடலாம், என்னது ஃபைல் பண்ணலாம் கேஸ். எஸ் ஆர் நோ? சார் எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை, உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ட்ரைபியூனல் என்ன பண்ணுவான்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ஹியரிங் தி பார்ட்டிஸ் பை ஆர்டர் பண்ணுவான். dismiss the appeal or direct that transfer or transmission shall be registered by the company within a period of 10 days of receipt of order, or direct rectification of records of the depository, or register, and in the later case direct the company to pay if any sustained by party agreed. Yes or no? Sir, yes or no? என்ன சார் இது? Tribunal is given. Tribunal after hearing the parties. Tribunal after hearing the parties either dismiss the appeal or order, or by order என்ன பண்றாங்க? என்ன சார் பண்றாங்க? directing the company for transfer or transmission. Directing the company for transfer or transmission. Yes. Directing the company to register the transfer or transmission within 10 days. Within 10 days, yes or no? Yes. Next என்ன சார் பண்றாங்க? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க? ரெக்டிஃபை பண்றாங்க. என்ன ரெக்டிஃபை பண்றாங்க? if it is in physical form, if it is in physical form, if shares are given in a physical form, என்ன சார் பண்றாங்க? register of members rectify பண்றாங்க. if shares of if it is in demat form, அப்ப என்ன சார் ரெக்டிஃபை பண்றாங்க? records of depository வந்து ரெக்டிஃபை பண்றாங்க. சார் எஸ் ஆர் நோ? சார் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் டிமேட் ஃபார்ம்ல ஷேர் சர்டிபிகேட் கொடுக்க மாட்டாங்க. அண்ட் பெனிஃபிஷியல் ஓனர், அந்த யார் வந்து ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்றாங்க அவங்க தான் ஓனர். எஸ், பெனிஃபிஷியல் ஓனர் வந்து ஸோ டெபாசிட்டரி கிட்ட கம்பெனி வந்து இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. டெபாசிட்டரி கிட்ட இது மாதிரி அலாட் பண்ணிட்டேன், இந்த பர்சனுக்கு அலாட் பண்ணிட்டேன். டெபாசிட்டரி என்ன பண்ணுவாங்க? யார் டெபாசிட்டரி? என்எஸ்டி,
NSDL or CDSL. இவங்க டெபாசிட்டரிஸ். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டரியில மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டரியில மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. எஸ், அண்ட் இதுதான் கம்பெனிக்கு இதுதான் ப்ரூஃப். இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டரி ஒரு ப்ரூஃப். அது இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெபாசிட்டரி ஒரு ப்ரூஃப். அது ஓகே, இதுதான் இவங்க தான் அலாட்மெண்ட், இவங்க தான் ஷேர்ஸ். எஸ் எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன சார்? பே டேமேஜஸ், pay compensation, if incurred any damage, by aggrieved party. Sir, such as என்ன சார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாப்பரோட பேர் ஒருத்தன் சாப்பர் இருக்கான், அவனோட பேர் வந்து மென்ஷன்டா இருக்கு. பட் லேட்டர் ஆன் அவன் பேரே ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. ஒமிட் பண்ணோடனே கம்பெனி வந்து அவனுக்கு தெரியல, அவன் லேட்டர் ஆனா தெரியுது கம்பெனி வந்து ஒரு டிவிடெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க, என் பேர் ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க, டிவிடெண்ட் அவனுக்கு கிடைக்கல. ஸோ கம்பெனி வந்து காம்பன்சேட் பண்ணியானோ அந்த டிவிடெண்ட். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். The provision of this section shall not restrict the right of holders of security, to transfer securities. Transfer பண்றதுல எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனால ஆகாது. எஸ், they can transfer, and any person acquiring such security shall be entitled to voting rights unless voting rights have been suspended by the order of tribunal. Yeah. என்ன சரி சொல்றாங்க? என்ன சொல்றாங்க? நீங்க தான் சார் சொல்லி ஆகணும். Shareholders or debenture holders right to transfer their security shall not be affected by this section. It will not be affected. Yes or no? Yes or no? Yes. And for example, so x வந்து holder, டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், ஷேர் ஹோல்டர். x வந்து y க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ அதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது, எந்த ஒரு அவங்களோட ரைட் வந்து எஃபெக்ட் ஆகாது. ஓகே, இப்போ y யாரு? Any person, the person y has acquired the securities. Yes or no? Have the right to vote. Have the right to vote. Yes or no? Unless tribunal has ordered not to vote. Yeah. Unless tribunal has suspended voting by an order. Sir. No. Super. Where transfer of securities is in contravention. என்ன சார் இது? x வந்து y க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுல கான்ட்ராவீன் பண்ணியிருக்கான். என்ன கான்ட்ராவீன் பண்ணியிருக்கான்?
Companies Act contract பண்ணியிருக்கான் இல்ல. Of any of the provision of Companies Act, Companies Act, of any of the provisions, yes, this Act, Companies Act na சொல்ல, this Act, Companies Act, or SCRA Act, SCRA Securities Contract Regulation Act 1956, இது உங்களோட CA ஃபைனல்ல இருக்கு. SEBI Act, or this Act, okay, or any other law, for the time being enforced. கம்பெனி வந்து ஒரு 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 ஹோல்டர் வந்து இன்னொருத்தனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கான்ட்ராக்டிங் பண்றாங்க எனி ஆஃப் திஸ் ப்ரொவிஷன்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம், ஒழுங்கா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைவேட் கம்பெனில ஆர்டிகல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு, சும்மா எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்க முடியாது. இட்ஸ் கான்ட்ராவென்ஷன், எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ கான்ட்ராவின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ட்ரைபியூனல் மே on an application by depository company, depository participant, holder of the securities, SEBI, direct any company or depository to set right the contravention and rectify its register or the records there. Yes or no? Sir, yes or no? என்ன சரி சொல்றாங்க சொல்லுங்க பாப்போம். Transfer of securities is in contravention with SEBI, SCRA Act, Companies Act, or any other law, or any other current law. Any other current law, okay? So நீங்க வந்து சார் எக்ஸாம்ல தயவு செஞ்சு SCRA, Companies Act, Company CA எழுதிடாதீங்க சார். அதர் கரண்ட் லா எழுதாங்க, எனி அதர் லா ஃபார் த டைம் பீயிங் ஃபோர்ஸ். நான் வந்து இது இப்படி எழுதுறேன், ஓகே ப்ளீஸ். சரி, நான் ஜென்ரல் இப்படி எழுதலாம் சார், ஆனா இது பர்டிகுலர் CA SCRA அது எழுதாதீங்க சார். சார் எஸ், இவங்க என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இப்படி நடந்துச்சுன்னா அப்பீல் பண்ணலாம். அப்பீல் யார் அப்பீல் பண்ணுவாங்க சார்? யார் சார் அப்பீல் பண்ணுவாங்க? ஒன் டெபாசிட்டரி. நெக்ஸ்ட் யார் அப்பீல் பண்ணுவாங்க? டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபென்ட். நெக்ஸ்ட் யார் சார் பண்ணுவாங்க? கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் யார் சார் பண்ணுவாங்க? ஹோல்டர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். செக்யூரிட்டி ஹோல்டர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் என்ன சார்? செக்யூரிட்டி ஹோல்டர். நெக்ஸ்ட் யார் சார் பண்ணுவான்? செபி. யார்கிட்ட பண்ணுவாங்க? டு த ட்ரைபியூனல். அப்பீல் டு ட்ரைபியூனல். சரி சார். எஸ். ஸோ ட்ரைபியூனல் என்ன பண்ணுவாங்க? ட்ரைபியூனல் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. ட்ரைபியூனல் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. ட்ரைபியூனல் என்ன டைரக்ட் பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபியூனல் யார்கிட்ட டைரக்ட் பண்ணுவாங்க? ஒன்னு கம்பெனி கிட்ட, ரெண்டாவது டெபாசிட்டரி கிட்ட. என்னன்னு ரெண்டு விஷயம். என்ன ரெண்டு விஷயம்? செட் ரைட் தி கான்ட்ராவென்ஷன். எக்ஸாம்பிள் பிரைவேட் கம்பெனி ஒரு மெம்பர்னால, பிரைவேட் கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்னால சும்மா எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. எஸ், சும்மா எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன கம்பெனி பண்ணுவாங்க? கம்பெனி வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. ரெண்டாவது வந்து செட் ரைட், ரெக்டிஃபை.
rectify register of members and rectify rectify register of members and rectify records of depository. Records of depository. Sir, yes or no? Yes. Sir, ஒரு வாட்டி வாங்க நம்ம படிப்போம். என்ன சார் இந்த செக்ஷன் என்ன சார் சொல்றாங்க? இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இந்த செக்ஷன் நம்பர் என்ன? 59. செக்ஷன் 59 என்ன சொல்றாங்க? Without any sufficient cause, name of a person has been entered in the register of members. இல்லனா without any sufficient cause, name of the enter have been entered but later on got omitted. Without any sufficient cause. இல்லனா without any sufficient cause, default is made. Default வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு? ஒரு மெம்பர் ஒரு any person have become member or any person what? Any person have become member or unnecessary delay take place எதுக்கு? For making a person become a member or cease to be a member. Registerல வந்து மென்ஷனே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. Yes or no? Yes. So அந்த சிச்சுவேஷன்ல கம்பெனி அக்ரீவ்டு பர்சன் ஆர் மெம்பர் வந்து ஃபைல் பண்ணலாம். யார்கிட்ட ஃபைல் பண்ணலாம்? ட்ரைபியூனல் கிட்ட ஃபைல் பண்ணலாம். இல்லைன்னா காம்பீட்டன்ட் கோர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. எப்படி சார் காம்பீட்டன்ட் கோர்ட்டா இருக்க முடியும்? அவங்க வந்து சிஜி வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோர்ட் தான் காம்பீட்டன்ட் கோர்ட். எஸ். அண்ட் இது அண்ட் இவங்க காம்பீட்டன்ட் கோர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா யாருனால ஃபைல் பண்ண முடியும்? இவங்க வந்து ஃபாரின் மெம்பரா இருக்கணும். இவங்க வந்து ஃபாரின் மெம்பர் அகேன்ஸ்ட் ஆர் நோ. எஸ். ட்ரைபியூனல் வந்து பார்ட்டிஸ் என்னென்ன சொல்ல விரும்புறாங்களோ எல்லாம் கேட்டு ட்ரைபியூனல் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்னு டிஸ்மிஸிங் தி ஆர்டர் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி கம்பெனி கிட்ட டைரக்ட் பண்றாங்க, பாரு நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணு டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்மிஷன் வித்தின் 10 days ஆஃப் ரிசீப்ட் ஆஃப் ஆர்டர். நான் ஆர்டர் பண்ண வித்தின் 10 days ஆஃப் ரிசீப்ட் ஆஃப் ஆர்டர் நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். ரெண்டாவது ரெக்டிஃபை பண்ணு, என்னது ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டரி வந்து நீ ரெக்டிஃபை பண்ணு. மூணாவது காம்பன்சேஷன் பே பண்ணு. சார் நோ compensation pay பண்ணி what is incurred any damage yes by agreed party. So by the way நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? சார் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சார். நான் தேங்க்யூ சொல்லி நான் அப்படியே கிளம்பலாம் சார். நான் மறுபடியும் ஏன் ரிவைஸ் பண்றேன்னா உங்க மைண்ட்ல மறுபடியும் சார் சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன், மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்றேன். அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லயும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்றேன். நீங்க வந்து இந்த டைம்ல அந்த கேப்ல நீங்க வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்றீங்க. ஸோ 3-4 வாட்டி ரிவைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். யா ஓகே நெக்ஸ்ட் வாங்க ஐம் ஷூர் நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் வந்து சந்தேகப்படுவேன், உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து நான் சந்தேகப்படுவேன். அது ஏன் தப்பு? ஐம் சாரி. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அவங்ககிட்ட ரைட் இருக்கு. என்ன ரைட் இருக்கு? To transfer the security. அது வந்து affect ஆகுது. That shall not be affected. Yes. And any person acquiring the securities have the right to vote unless an order is made by tribunal not to vote. Yeah. Next, transfer of securities வந்து transfer of ஒருத்தன் வந்து இன்னொருத்தனுக்கு வந்து securities வந்து transfer பண்றான். ஆனா அதுல contravention இருக்கு. Either as per contravention of any of the provisions of இப்படியே எழுதலாம். Contravention of any provisions of SEBI Act, SCRA, Securities Contract Regulation Act, Companies Act, or other current law, any other law for the time being goes. Okay. The appeal வந்து பண்ண முடியும். யார்கிட்ட அப்பீல் பண்ண முடியும்? ட்ரைபியூனல் கிட்ட அப்பீல் பண்ண முடியும். யார் பண்ணுவாங்க? depository participant, company, holder of security or SEBI. Yes. டைரக்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரைபியூனல் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. என்னது சார்? என்ன சார் ட்ரைபியூனல் டைரக்ட் பண்ணுவாங்க? கம்பெனி கிட்ட சொல்லுவாங்க, டெபாசிட்டரி கிட்ட சொல்லுவாங்க, முதல்ல உங்களோட ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டரி வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. செட் ரைட் த கான்ட்ராவென்ஷன். என்ன கான்ட்ராவென்ஷன் நடந்திருக்கு அது வந்து சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சார் நம்ம என்ன சார் பார்க்கலாம்? நம்ம வந்து செக்ஷன் 59 நம்ம ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லாம ஒருத்தனோட பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல என்டர் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லைன்னா ஒருத்தனோட பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. ஆர் ஒருத்தன் வந்து மெம்பர் ஆயிருக்கான், இல்ல ஒருத்தன் சீஸ் டு பி மெம்பர் ஆயிட்டான். பட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல அவன் பேர் வந்து அன்னெசரி டிலே ஆயிட்டே இருக்கு, மென்ஷன் பண்ணாம இருக்காங்க. யா. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல
கம்பெனி இல்லைன்னா அக்ரி பர்சன் இல்லைன்னா எனி மெம்பர் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்ணணும், சரி பண்ணணும், அதுக்காக ட்ரைபியூனல் கிட்ட ஒரு அப்பீல் கொடுப்பாங்க. எஸ் இல்ல இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ஃபாரின் மெம்பர்னா காம்பிடன்ட் கோட் அவுட் சைட் இந்தியா சார். இந்த காம்பிடன்ட் கோட் என்ன சார்? சிஜி வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க எந்தெந்த கோட் வந்து காம்பிடன்ட் கோட் அவுட் சைட் இந்தியா. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ட்ரைபியூனல் வந்து எல்லாரும் ஆல் பார்ட்டிஸ் வந்து லிசன் பண்ணி ஹியரிங்கை லிசன் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. எய்தர் அந்த அப்பீல் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. அது கம்பெனி நீ வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணு ரெஜிஸ்டர். எஸ். டிரான்ஸ்ஃபரோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துச்சுன்னா 10 நாளுக்குள்ள நீ வந்து அது ரெஜிஸ்டர்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணு. அண்ட் இப்போ வந்து இஃப் இட் இஸ் இன் டிமேட் ஃபார்ம் ரெக்டிஃபை பண்ண ரெக்கார்ட் ஆஃப் தி டெபாசிட்டரி. டிமேட் ஃபார்ம்ல இல்லைன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து நீ வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண அண்ட் பே காம்பன்சேஷன் ஆல்சோ. எஸ். அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர் டிபெஞ்சர் ஹோல்டரும் இதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அவங்களுக்கு இன் டிரான்ஸ்ஃபரிங் இந்த செக்ஷனால டிரான்ஸ்ஃபர்ல எந்த ரைட்டும் அஃபெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை. அண்ட் யாரை அக்வயர் பண்றானோ, யாரு டிரான்ஸ்ஃபரியோ, யாரு அக்வயர் பண்றானோ அவனுக்கு ஓட்டிங் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா? எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. எஸ் வரணும். ஆனா அன்லெஸ் ட்ரைபியூனல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னது, நான் உன்னோட ஓட்டிங் பவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நோ ப்ராப்ளம் வில் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கு. இன்கேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்தது, டிரான்ஸ்ஃபர்ல எய்தர் செக்யூரிட்டிஸ் கான்ட்ராக்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இல்லைன்னா செபி இல்லைன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இல்லைன்னா எனி அதர் கரண்ட் லா. எஸ். அந்த இந்த பர்டிகுலர் லாவோட ப்ரொவிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து கான்ட்ராவின் ஆயிருக்கு. அந்த டைம்ல அப்பீல் பண்ணலாம். யார் சார் அப்பீல் பண்ணலாம்? டெபாசிட்டரி இல்ல டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபென்ட் இல்லைன்னா செபி இல்லைன்னா கம்பெனி இல்லைன்னா செக்யூரிட்டி ஹோல்டர் வந்து அப்பீல் பண்ணலாம். யார்கிட்ட அப்பீல் பண்ணலாம்? ட்ரைபியூனல் கிட்ட அப்பீல் பண்ணலாம். எஸ். இது மாதிரி கான்ட்ரவென்ஷன் நடந்திருக்கு. ட்ரைபியூனல் என்ன பண்ணுவாங்க? டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. யாரு டைரக்ட் பண்ணுவாங்க? கம்பெனி இல்ல டெபாசிட்டரி டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ரெஜிஸ்டரும் உங்களோட ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. அண்ட் அந்த கான்ட்ராவென்ஷனை ஒழுங்கா சரி பண்ணுங்க. செட் ரைட் தி கான்ட்ராவென்ஷன் ஆகும். இதான் நம்ம செக்ஷன் 15 பார்த்தோம். ஸோ நோ இஸ் ஓகே. சார் டிரான்ஸ்ஃபர்னா டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து பிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விரும்புறான். ஏ வந்து பிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விரும்புறான். சரி. ஸோ யா ஸோ இதான டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ transfer takes place in an individual capacity. X விருப்பப்பட்டாதான Y க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. எஸ். in an individual capacity. and Y வந்து விருப்பப்பட்டாதான Y வந்து காசு கொடுத்து X கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். so transfer takes place in an individual capacity. எஸ். ஆனா transmission takes place by operation of law. Transmission takes place by operation of law. Yes or no? So சொல்லுங்க சார். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். சார் எப்படி சார் ஆப்ரேட் சார்? என்ன what are the situations? One is by death, next becomes insolvent, next becomes lunatic, பைத்தியமாயிட்டான். எஸ். next consideration. பொதுவா இதுக்கு கன்சிடரேஷன் வாங்குவாங்க. என்ன டிரான்ஸ்ஃபருக்கு பொதுவா கன்சிடரேஷன் இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு நோ கன்சிடரேஷன். ஆமாவா இல்லையா? டிரான்ஸ்ஃபருக்கு நோ கன்சிடரேஷன். இறந்துட்டான், டெத் ஆயிடுச்சு, லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு போகும். இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டான், ஒபிஷியல் ரிசீவருக்கு போகும். லுனட்டிக் ஆயிட்டா என்ன கோர்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி யாருக்கு போகுமோ அவனுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இதுக்கு வந்து கன்சிடரேஷன் எல்லாம் தேவையில்லை டிரான்ஸ்ஃபர். எஸ் ஆர் நோ? எஸ்.
ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட் இதுக்கு தேவை, இதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட் தேவை, இதுக்கு வந்து நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட். சார் எஸ் ஆர் நோ? சார் எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வந்து பே பண்ணோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட்ல. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி பே பண்ணோம் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட்ல வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி பே பண்ணோம். இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீடே இல்ல, சோ நோ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி. இங்க வந்து நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டியூட்டி. எஸ் ஆர் நோ? சார் எஸ் ஆர் நோ? எஸ். நாளைக்கு வந்து பாயிண்ட் வரும். ஸோ ஒரு சின்ன மிஸ்செலேனியஸ் நான் வந்து இது செக்ஷன் லைக் செக்ஷன் 56 படிக்கும் போது நான் இது சொல்லி தந்திருக்கணும். பட் இந்த பாயிண்ட வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ சொல்லித்தரேன். ஓகே, தேங்க்யூ. தம்பிங்களா, தங்கச்சிங்களா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க? சூப்பருங்க. எப்பவுமே ரொம்ப நல்லா இருங்க. சரி, நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? நம்ம செக்ஷன் 61 பார்க்க போறோம். சரி, சொல்லணும். நோ, நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ண போறோம் செக்ஷன் 61. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் என்னது? கம்பெனி ஹேவிங் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து கம்பெனினால ஆல்டர் பண்ணணும் அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டல்னா முதல்ல அத்தரைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன், இன்னொன்னு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி மெமராண்டத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். இந்த ஜெனரல் மீனிங். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் செக்ஷன் 64 படி ஒரு நோட்டீஸ் இன் ஃபார்ம் நம்பர் SH7 வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட நம்ம வந்து கொடுத்தாகணும் வித்தின் 30 days. அண்ட் என்னென்ன வேஸ் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் பண்ணா? ஒன்னு, இஷ்யூ ஆஃப் increasing its authorized share capital, increasing its authorized share capital by a certain amount as company thinks fit. Innone converting fully paid up shares into stock or reconverting a stock into fully paid up shares. ஆமாவா இல்லையா சார்? ஆமா. இன்னொன்னு, consolidate and divide its share capital into shares of larger amount. நம்ம வந்து ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னது? voting percent. இந்த சேஞ்ச்னால voting percentage வந்து சேஞ்ச் ஆயிடக்கூடாது. இன்கேஸ் voting percentage சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ட்ரைபியூனல் அப்ரூவல் தேவை ஃபார் கன்சாலிடேஷன் அண்ட் டிவிஷன். எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட், subdivide its shares into shares of smaller amount. ஆனா paid up share capital வந்து paid up share capital and unpaid share capital ரெண்டுமே சேமா இருக்கணும். இன்னொன்னு, cancellation of shares which any person is not agreeing to take or has not taken what the shares, then அந்த particular shares வந்து cancel பண்றது எப்படி? by diminishing the shares. Yes. And the cancellation will not be considered as reduction in share capital. Sir, yes or no? Yes. நம்ம வந்து செக்ஷன் 62 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் ஏயோட ரைட் இஷ்யூ பார்த்துட்டோம். எஸ் ஆர் நோ? அது ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு போவோம். கம்பெனி கிட்ட ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு அண்ட் கம்பெனி விருப்பப்படுறாங்க அவங்களோட சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு கம்பெனி வந்து ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்ணணும். எஸ், அப்போதான் சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்தர் இஷ்யூ வந்து இந்த செக்ஷன்ல எப்படி பண்ணலாம் சொல்றாங்க? எய்தர் பை ரைட் இஷ்யூ ஆர் பை ESOP ஆர் பை ப்ரிஃபரன்ஷியல் இஷ்யூ. இதுல நம்ம ரைட் இஷ்யூ பார்த்துட்டோமா? எஸ் சார். ரைட் இஷ்யூனா என்ன? கம்பெனி வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. என்னது? அவங்களோட ஷேர் யாருக்கு? டு தி எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். எப்படி? in proportion to the paid up share capital. இப்போ கம்பெனி இஷ்யூ பண்றாங்க ரைட் ஆஃபர். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? கம்பெனி வந்து சென்ட் பண்ணி ஆகணும் ஒரு நோட்டீஸ். அந்த நோட்டீஸ் என்ன சொல்லணும்? லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர். எஸ். அந்த லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்ல என்னென்ன மென்ஷன்டா இருக்கும்? என்னென்ன இருக்கும்? லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் உனக்கு நான் ஆஃபர் பண்றேன் அந்த மென்ஷன் இருக்கும். நீ எவ்வளவு நாட்களுக்குள்ள நீ அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் இது அந்த மென்ஷன் இருக்கும். அண்ட் லா மேக்கர்ஸ் டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமா. எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? நாட் லெஸ் தென் 15 days or prescribed days எவ்வளவு? 7 days. நெக்ஸ்ட், மேக்ஸிமம் நாட் எக்ஸீடிங் 30 days. ஓகே, ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ஆஃபர். வேற என்ன சார் லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்ல இருக்கும்? நீ அக்செப்ட் பண்ணலனா இட் வில் பி டீம் டு பி கேன்சல். வேற என்ன சார் இருக்கும்? எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரைட் இல்ல. எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் ரைட் இருக்கு. எதுக்கு? டு renounce the shares in favor of any other person. ஆனா ஆர்டிகல்ஸ் அதர்வைஸ் ப்ரொவைட்னா பண்ண முடியாது. சோ அன்லெஸ் ஆர்டிகல்ஸ் அதர்வைஸ் ப்ரொவைட் உன்னால renounce பண்ண முடியும். எஸ்.
இந்த லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர் இந்த நோட்டீஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுமா ஆர் டு தி ஆல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எஸ் டு தி ஆல் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணணும். எப்படி சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்? ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட், ஸ்பீட் போஸ்ட், அப்புறம் கொரியர், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் மோட் ஆர் எனி அதர் ப்ரூஃப் எனி அதர் மேனர் பை ப்ரூஃப் ஆஃப் டெலிவரி. எஸ். அண்ட் இது எவ்வளவு நாட்கள் சொல்ல சென்ட் பண்ண? இது ஒரு சின்ன கேஸ் shares remain unsubscribed சார் unsubscribed டிக்ளைன் பண்ணிட்டாங்க அந்த டைம்ல போர்டு வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணோம் எப்படி சார் டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க? which is not advantageous which is not disadvantageous to the company and members. So அதை எப்படி பண்ணணும்? by allotting to any other members. so நம்ம வந்து என்ன சார் பார்க்கணும் சார்? நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? நம்ம முதல்ல செக்ஷன் 62 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் பி ஈசோ அதை வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுவோம். என்ன சார் ஈசோ யாருக்கு சார் நம்ம இஷ்யூ பண்ண முடியும்? எம்ப்ளாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுங்க சார். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே வாங்க. இஷ்யூ ஆஃப் ஈசோ வந்து இன் கேஸ் இஃப் லிஸ்டட் கம்பெனி இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து செபி கைட்லைன்ஸ் வந்து கம்ப்ளை பண்ணுவாங்க. அந்த செபி கைட்லைன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் மேட் பை செபி அது வந்து கம்ப்ளை பண்ணணும். அண்ட் அன்லிஸ்டட் கம்பெனினா ரூல் 12 வந்து கம்ப்ளை பண்ணணும். சரி ரூல் 12 என்ன சார் சொல்லியிருக்காங்க? எந்த எம்ப்ளாய்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும்? permanent employee, director and employee who's working in a subsidiary company or holding company. இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஸ்வெட்டிகேட்டி ஷேர்ஸ்ல பார்த்துட்டோம். பட் இதுல புதுசா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? அது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கு நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது. அண்ட் அந்த பர்சன் வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு ப்ரொமோட்டர்னா கொடுத்துடக்கூடாது. அந்த பர்சன் வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் குரூப் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் கொடுத்துடக்கூடாது. இல்லைன்னா டைரக்டர் ரிலேட்டிவ் ஆர் எனி பாடி கார்பரேட் அவன் வந்து ஹோல்ட் பண்றான். அவங்க வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க மோர் தென் 10% ஆஃப் தி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவனுக்கும் கொடுத்துடக்கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? பிகாஸ் என்ன கொடுத்துரும்? ஈஸோ கொடுத்துடக்கூடாது. ஏன்னா அவன் தீஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எம்ப்ளாயிஸ். அவங்க வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கிடையாது ஆஸ் பர் திஸ் செக்ஷன். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். பட் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸெப்ஷன் வந்து யாருக்கு கிடையாதுன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி which is a startup company. A private company, a startup company which is a private company and அது வந்து அவங்க வந்து up to 10 years from the date of incorporationல தான் இருக்காங்க. 10 years தாண்டல incorporated 10 years தாண்டல 10 years குள்ள தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த என்னது ப்ரொமோட்டர் குரூப் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர்ஸ் இல்லைன்னா டைரக்டர் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் மோர் தென் 10% ஹோல்ட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸம்ஷன் இல்லை. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். So following conditions are satisfied. என்னது? Approval of shareholders, issue of ESOP to employees னா நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆனா நீங்க வந்து எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னா டு தி எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்றாங்க either equal to or exceeding which is greater than equal to 1% of the issue capital. But in the issued capital will not include outstanding warrants and conversion. Yes, conversion into equity share. Yes or no? Yes. Variation in ESOP. இப்போ கம்பெனி வந்து வேரி பண்ண விருப்பப்படுறாங்க. அவங்களோட டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ESOP எப்படி வேரி பண்ண முடியும்? 3 கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இது வந்து பெனிஃபிட்ல தான் இருக்கணும். which is not prejudicial to the interest of the employees. Yes or no? To the interest of a company, to the interest of employees. Yes, பெனிஃபிட்ல தான் இருக்கணும். யாரு பெனிஃபிட் பண்றா? எந்த எம்ப்ளாயிஸ் பெனிஃபிட் பண்றா? அந்த அவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்காங்களா? அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்காங்களா? பண்ணிருக்க கூடாது. இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் வேரி பண்ண முடியும் ESOP. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் நோட்டீஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். இந்த நோட்டீஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் என்ன வேரியேஷன் இருக்கு? அந்த ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷன் வந்து கொடுத்தாகணும். இதோட ஜஸ்டிபிகேஷன் இந்த சேஞ்சுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் எந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் இந்த 3 விஷயமும் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ESOP. கம்பெனி வந்து கிராண்ட் பண்றாங்க ESOP. கம்பெனிக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கா to determine the exercise price? இதுதான் எக்ஸசைஸ் பிரைஸ், இது நான் தான் டிட்டர்மைன் பண்ண, இது நான் தான் முடிவு எடுப்பாங்க. கம்பெனிக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கு. கம்பெனினால சொல்ல முடியுமா எம்ப்ளாயிஸ் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க, உங்ககிட்ட தான் இந்த ஷேர்ஸ் இருக்கணும் அப்படி சொல்ல முடியுமா? முடியும். லாக் இன் பீரியட் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். கேப் பிட்வீன் கிராண்டிங்
அண்ட் வெஸ்டிங் பீரியட். இந்த வெஸ்டிங் பீரியட் வந்து மினிமம் எவ்வளவு இருக்கணும், 1 இயர் இருக்கணும். பட் கம்பெனி வந்து merge ஆகுறாங்க, கம்பெனி வந்து இல்லைன்னா அமால்கமேட் ஆகுறாங்க. இந்த merging கம்பெனி, இந்த அமால்கமேட் கம்பெனி அந்த டைம்ல வந்து அவங்க எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளவு நாள் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் டியூ வித் தி அமால்கமேட்டட் ஆர் merge கம்பெனியோட எஸ் ஆர் நோ அந்த பீரியட். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். Companies shall not have the right. Companies shall not have the right to receive dividend or to vote or any benefit with respect to shares. Till எப்போ? Till option is exercised by the employee. Employee option exercise பண்றதுக்கு employee வந்து shares கிடைக்கிற வரைக்கும் முடியாது. Next, amount payable by employee. Amount payable by employee may be forfeited if exercise after the எக்ஸசைஸ் பீரியட். அந்த எக்ஸசைஸ் பீரியட் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆகணும். நீ அதுக்கு அப்புறம் பண்ணா உங்க காசு வந்து ஃபோர்ஃபீட் பண்ணிடுவோம். பட் மேபி ரீஃபண்டட் if the option is not vested due to non-fulfillment of the condition. Due to non-fulfillment of conditions of ESOP. Sir. Yes. Granting and vesting of ESOP. Option granted to employees. அது வந்து வேற யாருக்கும் வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ண முடியுமா, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா? அந்த ரைட் யாருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது, அந்த ரைட் வந்து பிளெட்ஜ் பண்ண முடியுமா, இல்லைன்னா ஹைபோத்திகேட் பண்ண முடியுமா, இல்ல மார்ட்கேஜ் பண்ண முடியுமா, இல்லைன்னா என்ன அலினியேட் பண்ணியுமா? எனிவே நோ, ஒன்னும் பண்ண முடியாது. அண்ட் அந்த எந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த எம்ப்ளாயிஸ்னால மட்டும்தான் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அந்த ESOP. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஆனா இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்னது? இன்கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் an எம்ப்ளாயி என்ன பண்றது? இன்கேஸ் டெத் ஆஃப் an எம்ப்ளாயி என்ன பண்றது? அவனோட நாமினி இல்லைன்னா நாமினி அவன் எதுவும் சொல்லலாம், அவனோட லீகல் ஹியருக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து வெஸ்ட் ஆயிடும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இன்கேஸ் ஆஃப் பெர்மனன்ட் இன்கேபாசிட்டி, எந்த நாள் வந்து அவனால வேலை செய்ய முடியாது, லைஃப் லாங் தான் பெர்மனன்ட்லி இன்கேபாசிட்டில இருக்கானோ அந்த நாள் வந்து அவனோட ESOP வந்து அவன் பேருக்கு வந்து வெஸ்ட் ஆயிடும். அப்ப வெஸ்டிங் பீரியட் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ அவனுக்கு எஸ். ஆனா அவன் ரிசைன் பண்றான். இன்கேஸ் ரிசைன் பண்றா, டெர்மினேட் பண்றான், ஒண்ணு அந்த எக்ஸசைஸ் ஒண்ணு வெஸ்டிங் பீரியட் முடிஞ்சு அவன் வந்து ரிசைன் பண்றான், அவனால எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். ஆனா டியூரிங் த வெஸ்டிங் பீரியட், அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் டைம்ல வந்து அவன் வந்து ரிசைன் பண்றான். ஏன்னா அவன் சொல்லிட்டு 3 வருஷம் வேலை செஞ்சு 2 வருஷம் தான் வேலை செஞ்சிருக்க, உங்களுக்கு கிடைக்காது ESOP. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட். அவங்க கிட்ட படிக்க சொன்னா எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு வாட்டி படிங்க, போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் ஒரு வாட்டி படிங்க. எஸ். எஸ். நெக்ஸ்ட், ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ESOP. இது வந்து என்ன ஃபார்ம் நம்பர் இருக்கு? ஃபார்ம் நம்பர் SS6. ஓகே. அண்ட் இது வந்து யார் எங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்? at the registered office or any other place where board of directors decides. அண்ட் இது வந்து எப்போ வந்து நீங்க வந்து ESOP எப்போ கிராண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ESOP வந்து எப்போ வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஓகே நான் வந்து அக்செப்ட் பண்றேன், எக்ஸசைஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்களோ அந்த பர்டிகுலர்ஸ் வந்து இமீடியட்லி நீங்க என்டர் பண்ணி ஆகணும். 4th என்டர் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட், இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து யார் சார் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுவா? கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் எனி அதர் பர்சன் போர்ட் authorizes. Yes or no? Yes. Okay. Sir, preferential basis. Issue of shares on preferential basis என்ன சார் பார்த்தோம்? கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்ண விரும்புறாங்க shares or securities. So இந்த shares or securities எது சார்? Equity shares. Next, fully or partly convertible debentures. Next, ஏதாவது செக்யூரிட்டிஸ் வந்து என்னது நம்ம வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுமா ஃபியூச்சர்ல, அது கூட ஷேர்ஸ் ஆர் அதர் செக்யூரிட்டி இன்க்ளூட். ஸோ கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸ் ஆர் அதர் செக்யூரிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்களா பார்த்தா அவங்க யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? டு எனி செலக்டட் பர்சன் ஆர் குரூப் ஆஃப் பர்சன். ஓகே. ஆனா ஆனா ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ்னால இந்த ஆஃபர் வந்து will not be a public issue, will not be a right issue, will not be a bonus issue, will not be ESOP, will not be strategic shares, will not be foreign securities. ஸோ இதெல்லாம் இல்ல. பட் இது வந்து cash or consideration other than cash, consideration other than cash, consideration other than cash கூட இருக்கலாம். எஸ். அண்ட் இது வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட் இஷ்யூக்கும் ESOP கொடுத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மறுபடியும் ப்ரிஃபரன்ஷியல் இஷ்யூ கூட ஆஃபர் பண்ணலாம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் என்ன சார் கண்டிஷன்? கண்டிஷன் முதல்ல நீ வந்து லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸா செபியோட ரெகுலேஷன் கம்ப்ளை பண்ணு. பட் நீ வந்து அன்லிஸ்டடா
ரூல் 13 கம்ப்ளை பண்ணு. ரூல் 13 என்ன சொல்றாங்க? தான் சிம்பிள். ரூல் 13 என்ன சொல்றாங்க? ஆர்டிகல் ஆத்தரைஸ் பண்ணணும், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும், 12 மந்த்ஸ்க்குள்ள அலாட்மெண்ட் முடிச்சாலும் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பாசிங் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அது அது 12 மந்த்ஸ் முடியல, மறுபடியும் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி 12 மந்த்ஸ்க்குள்ள முடி. அப்புறம் price வந்து should not be less than price determined on the basis of super valuation report prepared by the registered valuer. அப்புறம் என்ன சார்? 7 வந்து கம்ப்ளை பண்ணோம் along with section 42 private placement, yes or no? Yes. And convertible securities வந்து பண்ணலாமா சார்? எஸ், கன்வெர்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் பண்ணலாம் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ். அப்ளை பண்ண முடியுமா? அப்ளை பண்ணலாம் சார். பிரைஸ் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றது? Not less than, not earlier than, sorry, not less than, not earlier than 30 days, and price determine பண்றது on basis of valuation report prepared by registered valuer at the stage of offer or within or not less than 60 days of securities வந்து கன்வெர்ட் பண்ண விரும்புறாங்க holders. Yes. Next, preferential offer of shares is made for non-cash consideration, and இது வந்து depreciable amortizable asset இருக்கு அப்படின்னா carry to balance sheet, இல்லனா expense to profit and loss account. And company வந்து allot பண்ண விரும்புறாங்க shares, shares. ஆனா எப்படி shares company allot பண்ண விரும்புறாங்க? From converting from debentures or loan to shares. So அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது? terms கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணும்போது அந்த டேர்ம்ஸ்லயே மென்ஷன் பண்ணிங்க அது கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன் இருக்கு. ரெண்டாவது என்ன சார்? ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் பிஃபோர் இஷ்யூ. எஸ். அண்ட் இப்போ அந்த டேர்ம்ஸ் இல்ல, ஆனா மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். டேர்ம்ஸ் இல்ல, மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். என்ன சார் கண்டிஷன்? என்ன கண்டிஷன்? கன்வர்ஷன் பண்றியா? கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தா நீ லோனோ இல்லன்னா டிபெஞ்சர்ஸோ என்னது வாங்கிக்க கொடுத்துருக்க. எஸ், அந்த டிரான்சாக்ஷன் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கு. எஸ், டிபெஞ்சர்ஸ் லோன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. மூணாவது கண்டிஷன் என்ன சார்? என்ன? சூப்பர். கவர்மெண்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஃபைனான்சியல் பொசிஷன், டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லோன் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ், rate of interest or any other matters. Yes. If terms and conditions of such conversion is not acceptable within 60 days of communication of order, நீ வந்து company appeal போட்டு tribunal வந்து order pass பண்ணிடுவாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து கன்வர்ஷன் பண்றாங்க, எதர் அப்பீல் பண்ணல இல்லன்னா அப்பீல் பண்ணிட்டாங்க, டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ கவர்மெண்டோட ஆர்டர் வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணியே ஆகணும். அந்த டைம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அத்தரைஸ் ஷேர் கேபிட்டலோட இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கு. சோ மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் வந்து ஆல்டர் பண்ணு. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். சூப்பர். எப்போதுமே ரொம்ப நல்லா சார். நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? செக்ஷன் 62 ரிவைஸ் பண்ணோம். செக்ஷன் 68 என்ன சார் சொல்லியிருக்கு? பைபேக் பத்தி பேசியிருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ பைபேக் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு. பைபேக் வந்து கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அவங்களோட சொந்தமான ஷேர்ஸ் ஆர் அதர் ஸ்பெசிஃபைட் செக்யூரிட்டிஸ். சார் அதர் ஸ்பெசிஃபைட் செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன சார்? அதர் ஸ்பெசிஃபைட் செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன? ESOP or any other securities which CG வந்து அவங்க நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. CG வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அதான் அதர் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ ஷேர்ஸும் அதர் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து அதர் ஸ்பெசிஃபைட் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து கம்பெனி நினைச்சா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், கம்பெனி நினைச்சா பைபேக் பண்ணலாம். எப்படி பைபேக் பண்ண முடியும்? ஃப்ரம் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ், ஃப்ரம் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட் ஆர் ஃப்ரம் proceeds of issue of shares or other securities. But and the proceeds of issue of shares or securities earlier issue தான் நடக்கும். earlier issue of same kind. Yes or no? Sir, yes or no? Yes. கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் பைபேக் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா சில கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். என்னது? ஆர்டிகல் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட், போர்ட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றியா? 10% ஆஃப் தி பெய்ட் அப் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ். ஆனா ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் இன்க்ளூட் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட். அண்ட் பைபேக் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வழியா 25% ஆர் லெஸ் ஆஃப் பெய்ட் அப் share capital, which includes equity share capital and free preference share capital plus free reserves. Yes. Minimum number of shares bought back. எவ்வளவு சார் minimum number of shares? equity shares வந்து எவ்வளவு வாங்கலாம்? 25% of the total paid up equity share வந்து வாங்கலாம். debt equity ratio எவ்வளவு சார் இருக்கலாம்?
டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோல இருக்க நாட் மோர் தென் 2:1 ஆஃப்டர் பைபேக். ஓகே, சிஜி விருப்பப்பட்ட அந்த ரேஷியோ வந்து அதிகப்படுத்தலாம். பைபேக் வந்து எப்போ பண்ண முடியும், பார்த்தா அவனும் ப்ரீவியஸ் பைபேக் பண்ணி 1 இயர் முடிஞ்சிருச்சு. ஆஃப்டர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 1 இயர் எப்போ பைபேக் பண்ணிட்டாங்க எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும்? வித்தின் 1 இயர் ஆஃப் பாசிங் போர்ட் ரெசல்யூஷன், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். பைபேக் கம்ப்ளை பண்றதுக்கு இன்கேஸ் இட் இஸ் லிஸ்டட் கம்பெனி செபி ரெகுலேஷன், இஃப் இட் இஸ் அன்லிஸ்டட் கம்பெனி சிஜியோட ரூல் 17 அண்ட் பைபேக் பண்றாங்க. பைபேக் பண்ணும்போது ஒன்னு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க, இல்லனா இஃப் இட் இஸ் a listed company அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருக்கும்ல, அப்படியே அங்க இருந்து எடுத்துருவாங்க ஓபன் மார்க்கெட்ல இருந்து. எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் எம்ப்ளாய் அண்டர் ESOP, எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட இருந்து ESOP ஸ்வெட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அது வாங்கலாம் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட இருந்து. பைபேக் ரிமைன் ஓபன் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் மினிமம் நாட் லெஸ் தென் 15 days பட் மேக்ஸிமம் 30 days. இந்த பீரியட் குள்ள கம்பெனி வந்து ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அந்த பீரியட் குள்ள ஷேர் ஹோல்டர்ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இல்ல எம்ப்ளாயிஸ் விருப்பப்பட்ட அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து கொடுத்துடலாம் கம்பெனிக்கு. எஸ், வித்தின் திஸ் பீரியட். கம்பெனி வந்து ஃபைல் ஆர்ஓசி, கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்ஓசி ஃபைல் பண்ணுவாங்க. கம்பெனி வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஆர்ஓசி கிட்ட. என்ன சார் ஆர்ஓசி கிட்ட ஃபைல் பண்ணுவாங்க? ஒன்னு லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர், இன்னொன்னு டெக்ளரேஷன் ஆஃப் சால்வன்சி. லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்னா என்ன? லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் நம்பர் SHAல இருக்கும். அது வந்து டேட்டடா இருக்கும், சைன் பண்ணுவாங்க. சைன் யார் பண்ணுவாங்க? சைன்டு பை அட்லீஸ்ட் நாட் லெஸ் தென் அட்லீஸ்ட் 2 டைரக்டர்ஸ். அட்லீஸ்ட் 2 டைரக்டர்லயும் சைன் பண்ணுவாங்க. 3, 4 சைன்லாம் சைன் பண்ணலாம், ஆனா 2 டைரக்டர் அட்லீஸ்ட் சைன் பண்ணி ஆகணும். அதுல ஒண்ணு வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரா இருப்பாங்க. அண்ட் இது வந்து திஸ் ஷுட் பி டிஸ்பேச் டு தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அதுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் பீரியட் ஃப்ரம் லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர் நீ வந்து ஆர்ஓசி கிட்ட ஃபைல் பண்ணிருக்க அந்த நாள் வந்து 20 நாளுக்குள்ள நீ வந்து படுத்த மேக்ஸிமம் எவ்வளோ? இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 20 days. எஸ். நெக்ஸ்ட், லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர் என்ன சார் கண்டெயின் பண்ணும்? உண்மையான இன்ஃபர்மேஷன், ட்ரூ அண்ட் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டெயின் பண்ணுவேன். டைரக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்ல என்னென்ன விஷயம் லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்ல இருக்கோ நான் ரெஸ்பான்சிபிள். அப்புறம் என்ன கண்டெயின் பண்ணக்கூடாது? மிஸ்லீடிங்கான விஷயம் வந்து லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்ல இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும். செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுவோம். அதுல வந்து அடிக்குவேட் ஃபண்ட் ஃபார் பைபேக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கேஷ் ஒன்லி பை பேமெண்ட் ஒன்லி பை வே ஆஃப் கேஷ் தான் இருக்கும். And இப்ப டிக்ளரேஷன் ஆஃப் சால்வன்சியும் ஃபைல் பண்ணுமா? ஆனா if it is a listed, if the security is listed, செபி கிட்டயும் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் டிக்ளரேஷன் சால்வன்சி. என்ன ஃபார்ம் நம்பர்ல இருக்கோ ஃபார்ம் நம்பர் SH9. இது வந்து சைன்டு பை அட்லீஸ்ட் 2 டைரக்டர்ஸ். இட் வில் பி சைன் பை அட்லீஸ்ட் 2 டைரக்டர்ஸ். அதுல ஒன் ஷல் பி a மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் இட் வில் பி வெரிஃபைட் பை an affidavit. affidavitல என்ன சார் இருக்கும்? போர்டு வந்து என்கொயர் பண்ணி பார்ப்பாங்க, ஆமா இது சால்வன்ட் தான். போர்டு வந்து சால்வன்சி எவ்வளவு பீரியட் பார்ப்பாங்க? எந்த நாள் டிக்ளரேஷன் சால்வன்சி பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாள் 1 வருஷம் அட்லீஸ்ட் கண்டிப்பா சால்வன்ட் இன்சால்வன்ட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்து என்கொயர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. கம்பெனி கம்ப்ளீட் பண்றாங்க என்னது? வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி ஆஃபர்ஸ் மேட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஆனா அது பீரியட் இருக்கு வித்தின் 15 days ஆஃப் க்ளோசிங் ஆஃப் தி ஆஃபர். நெக்ஸ்ட், கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ரிஜெக்டே பண்ணல 21 டேஸ்க்குள்ள அப்படின்னு என்ன நடக்கும்? டீம்டு அப்ரூவல் ஆஃப் பைபேக். கம்பெனி வந்து ஆஃப்டர் க்ளோசர் ஆஃப் ஆஃபர் தான் செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் காசு வந்து அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கரெக்டா போடுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். கம்பெனி வித்தின் 7 days என்ன சார் பண்ணுவாங்க? if the company வந்து அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆஃபர்ஸ் மேட்னா கேஷ் பை பேமெண்ட் பை கேஷ் இருக்கும். அந்த கன்சிடரேஷன் அதர் தான் கேஷ் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் என்ன சார்? if அக்செப்ட் பண்ணலனா அந்த ஷேர் சர்டிபிகேட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க. கம்பெனி வித்தின் 7 days பிசிக்கலியும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க ஷேர் சர்டிபிகேட். அண்ட் பட் எந்த ஷேர் சர்டிபிகேட் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிருங்க, எது வந்து பைபேக் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஷேர் சர்டிபிகேட் வந்து பிசிக்கலி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஷெல் பி மெயின்டைன் இன் ஃபார்ம் நம்பர் SH10. ஓகே. அண்ட் SH8 வந்து லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர், SH9 வந்து டிக்ளரேஷன் சால்வன்சி, ரெஜிஸ்டர் வந்து SH10. எஸ். இன் கஸ்டடியன் authentication. So custodian authentication of what? Authentication of entries வந்து யாரு? செக்ரட்டரி அண்ட் எனி அதர் பர்சன் authorized by the board வந்து தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆகும். அண்ட் ரெஜிஸ்டர் கண்டெயின் என்னது? இந்த ரெஜிஸ்டர்ல என்ன மென்ஷன்டா இருக்கும்?
எவ்வளவு கன்சிடரேஷன் வந்து நீ பைபேக் கொடுக்குற, எப்போ வந்து நீ பிசிக்கலி எந்த நாள் வந்து நீ பிசிக்கலி டிஸ்ட்ராய் பண்ற ஸ்டேட் சர்டிபிகேட், அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது பிரிஸ்கிரைப் பர்டிகுலர் சிஜி வந்து ஃபியூச்சர்ல சொன்னா அந்த விஷயமும் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். ஆஃப்டர் பைபேக் நீ வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியா, ரிட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் நம்பர் SH11, ரிட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் நம்பர் SH11. இது வந்து ரெஜிஸ்டர் கிட்ட ஃபைல் பண்ணோம், லிஸ்டர்னா இது வந்து செபிகிட்டயும் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் ஆஃப்டர் பைபேக் வந்து 6 மந்த்ஸ்க்கு, ஆஃப்டர் பைபேக் 6 மந்த்ஸ்க்கு நீ எந்த சேம் கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் நீ வந்து பைபேக் நீ கொடுத்துடவே கூடாது. ஃபார் பைபேக் ஃபார் 6 மந்த்ஸ் அந்த சேம் கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ஃபார் 6 மந்த்ஸ் நீ கொடுத்துடவே கூடாது. ஆனா இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்னது? ஒன்னு கன்வர்ஷன், இன்னொன்னு பைபேக். ஆனா கன்வர்ஷன் ஆஃப் வாட்? Conversion of subsisting obligation. என்ன சார் இது subsisting obligation? What is the subsisting obligation? எப்போ வந்து பைபேக் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைபேக் 2nd of February 2020 நடக்குது. ஓகே, பட் இந்த இதுக்கு முன்னாடியே என்னது, இதுக்கு முன்னாடியே ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கன்வெர்ட் ஆகும், இல்ல ஈசோப் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து 2 வருஷமா எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ தென் இன்னொரு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஈசோப் கிடைச்சிடும். ஸோ சப்சிஸ்டிங் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு. சப்சிஸ்டிங் ஆப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா கன்வர்ஷன் ஆகாது. எஸ், passing of special resolution to date of closure of offer. அந்த டைம்ல உன்னால எந்த ஒரு நியூ இஷ்யூ பண்ண முடியாது. பட் எக்ஸெப்ட் கன்வர்ஷன். நெக்ஸ்ட் டிஃபால்ட் பண்ணிருக்காங்க கம்பெனி கம்ப்ளைண்ட். ஒன்னு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் 68. ரெண்டாவது ரெகுலேஷன் ஆஃப் செபி. அந்த சிச்சுவேஷன்ல கம்பெனியும் எவ்ரி ஆபீஸ் இன் டிஃபால்ட் மினிமம் 1 lakh மேக்ஸிமம் 3 lakhs. என்னது ஃபைன். செக்ஷன் 16 என்ன சொல்றாங்க? செக்ஷன் 16 என்ன சொல்றாங்க? கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. என்னது? த்ரூ ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட். ஸோ அந்த எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து பைபேக் பண்ணியிருக்காங்களோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸோட நாமினல் வேல்யூ, அந்த ஷேர்ஸோட நாமினல் வேல்யூ வந்து நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். And this will be used for issue of bonus shares. Yes, sir. வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, வாங்க. செக்ஷன் 16 என்ன சொல்றது? கம்பெனி கிட்ட ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு, அப்படின்னா கம்பெனினால என்னது? பைபேக் பண்ண முடியும். ஆனா பைபேக் பண்ற இதுல அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அவங்க வந்து பைபேக் பண்றாங்கன்னா within 7 days அவங்க வந்து பிசிக்கலி டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும், ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் கம்பெனினால ஷேர்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். ஆனா பப்ளிக் கம்பெனினால ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து ஷேர்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது. சரி, ஓகே. எதுக்கு சார் முடியாது? அது ஃபர்ஸ்ட் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன்னா தெரியல எதுக்கு முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி ஏன் சார் ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்க? கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, எது கொடுக்குறாங்க? டு த பப்ளிக். எது கொடுக்குறாங்க? ஏன்னா பப்ளிக் வந்து கம்பெனிக்கு காசு தரணும். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ கம்பெனி கிட்டே காசு வச்சு, கம்பெனி கிட்டே காசு இருந்து கம்பெனி பப்ளிக் கிட்ட கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து கம்பெனி காசு பப்ளிக் கிட்ட இருந்து கம்பெனி என்னது? ஷேர்ஸ் வாங்கி ஷேர்ஸ் கொடுத்து கம்பெனி கிட்ட, அப்புறம் பப்ளிக் கிட்ட ஷேர்ஸ் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம்? ஆல்ரெடி கம்பெனி கிட்ட காசு இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? அதனாலதான் ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரோஹிபிட்டட். அதுக்கு தான் பப்ளிக் கம்பெனி ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது. ஸோ தட் வேற யாராச்சும் வந்து கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து வாங்குறதோ சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கோ நோ. ரீசன் இதுதான். பப்ளிக் கம்பெனி ஷேர்ஸ் கொடுக்க ரீசன் இதுதான். இப்போ வந்து கம்பெனியே ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் லோன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கம்பெனி வந்து வாங்குறதுல என்ன பிரயோஜனம்? This provision will not apply to யார் இது அப்ளை ஆகாது? பேங்கிங் கம்பெனியோட மெயின் வேலை என்ன? காசு கொடுக்கறது தான், லோன் பண்றது தானே. லோன் பண்றது தான். வேணா பேங்கிங் கம்பெனிக்கு ஆல்ரெடி காசு இருக்குதான், இல்லன்னு இல்ல.
ஆனா பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HDFC பேங்க் வந்து ஃபியூச்சரோட ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது நான் லோன் வாங்குறேன். ஆனா லோன் வாங்கி HDFCலயே போடுறேன். ஸோ தட் ஃபியூச்சர்ல ஷேர்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்னோட நெட்வொர்த்தும் அதிகமாகும். அதனால நெக்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து 2 வேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட் பண்றாங்க. எப்படி? ஒண்ணு வந்து ட்ரஸ்டிக்கு. ட்ரஸ்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ட்ரஸ்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க? கம்பெனி ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து ட்ரஸ்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஆன் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயி, ஆன் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆர் நோ ஏ ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஆர் ஹோல்டிங் கம்பெனி. அதுக்கு வந்து 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஒண்ணு, இட் ஷுட் பி இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் கம்பெனிஸ் எனி ஸ்கீம். ரெண்டாவது, அந்த ஸ்கீமை வந்து சென்ட்ரல் அந்த ஸ்கீமை வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். மூணாவது, சிஜி ரூல்ஸ் வந்து கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கு. இப்ப சிஜியோட ரூல்ஸ் என்ன? ஷேர்ஸ் வந்து லிஸ்டட்னா அவங்க ஷேர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ரம் தி ரெகக்னைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரஸ்டி. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. ரெண்டாவது என்ன? இப்போ ஷேர்ஸ் வந்து லிஸ்டட் கிடையாது, அன்லிஸ்டட். அப்போ ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூர் வந்து எவ்வளவு பிரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணி ஆகணும். அந்த பிரைஸ் வச்சுதான் ட்ரஸ்டி அந்த பிரைஸ்ல தான் வாங்கணும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ரெண்டாவது, if it limited to purchase shares, it is limited to purchase shares. எவ்வளவு லிமிட் இருக்கு? 5%. 5% of aggregate of paid up share capital plus free reserves. Paid up share capital plus free reserve. இது free reserves include securities premium account கிடையாது. நான் வந்து அது பைபேக்ல சொன்னேன். free reserves include securities premium account பைபேக்ல மட்டும் இருக்கு. So in section 68. Yes. நெக்ஸ்ட், கம்பெனி வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு? எம்ப்ளாயிஸ்க்கே லோன் கொடுத்துறாங்க. ட்ரஸ்டில எம்ப்ளாயிஸ்க்கே லோன் கொடுத்துறாங்க. ஆனா எப்படி சார் கொடுக்குறாங்க? 6 மந்த்ஸோட சேலரி ஆஃப் வேஜஸ் அவ்வளவுதான் தராங்க. 6 மந்த்ஸோட சேலரி ஆஃப் வேஜஸ் அவ்வளவுதான் தராங்க. அண்ட் இது வந்து டைரக்டர் கிடையாது, கீ மேனேஜர் பர்சனுக்கு இந்த லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ஆப்ஷனுக்கு அவைலபிள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கிடுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ ஆஃப் கம்பெனி ஆர் ஹோல்டிங் கம்பெனி. இது வந்து அப்ளிகபிள் டு பிரைவேட் கம்பெனி கிடையாது. இது அப்ளிகபிள் டு பிரைவேட் கம்பெனி. இது ஈவன் அப்ளிகபிள் டு ஐஎஃப்எஸ்சி பப்ளிக் கம்பெனி கிடையாது. எப்போ மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும். பாடி கார்பரேட் வந்து பிரைவேட் கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. எந்த பாடி கார்பரேட்? ரெண்டாவது, borrowing from banks, financial institution should be less than twice of paid up share capital or 50 crores whichever is lower. Yes. மூணாவது, borrowings வந்து எந்த டிஃபால்ட்டும் இருந்துடக்கூடாது. எஸ். அப்புறம் டிஃபால்ட் பண்ணிட்டாங்க. மினிமம் 1 lakh, மேக்ஸிமம் 25 lakhs ஃபைன் ஃபார் தி கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் அண்ட் டிஃபால்ட்க்கு என்ன சார்? ஆஃபீஸ் அண்ட் டிஃபால்ட்க்கு சேர்ந்த மினிமம் 1 lakh, மேக்ஸிமம் 25 lakhs ஃபார் ஆஃபீஸ் அண்ட் டிஃபால்ட். ஆனா ஆஃபீஸ் அண்ட் டிஃபால்ட்க்கு இம்ப்ரிசன்மென்ட் 3 years. எஸ். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 70. கம்பெனி வந்து பைபேக் வந்து இந்த சிச்சுவேஷன்ல கிடைக்காது. எப்படி? டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 3 சிச்சுவேஷன் டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன டிஃபால்ட்? டிஃபால்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் 3 சிச்சுவேஷன்ல பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்னு, ரிடீமிங் த பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ச்சர்ஸ். முடியாது, கிடைக்காது. பைபேக் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது, டிவிடெண்ட் வந்து பே பண்றதுக்கு டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்க. முடியாது. மூணாவது, ரீபேமெண்ட் பண்ண மறந்துட்டாங்க. டிஃபால்ட் பண்ணிட்டாங்க. என்ன சிச்சுவேஷன்? டெபாசிட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் டேர்ம் லோன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். எஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட், பைபேக் பண்ண முடியாது த்ரூ எனி சப்சிடரி கம்பெனி ஆர் த்ரூ எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி ஆர் குரூப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அதுக்கப்புறம் buyback even if there is a non-compliance. If there is a non-compliance in section 123, in section 92, in section 127 and in section 129, buyback பண்ண முடியாது. எஸ் ஆர் நோ?